Once again, this is Star Radio UK. It is your finest. It is exactly 16 minutes past. We're just starting the program. Turn it up wherever you are around the world. The Yorubas are saying that they do not want to have anything to do with Nigeria anymore. The Biafra are saying the same thing. The Middle Belt are saying the same thing. Could we now also say that what the late Dr. Malafia Obadia told us some few years ago, literally not few years, about last year, when he talked about, the burning issues, the current crisis. Are we going to experience a civil war in Nigeria? I do not know. I want to ask all of you that are joining us as well. Like I said, we're expecting one of our guests to join us. If I get the signal, I will let you know. But for now, let's enjoy this track. What is the role, get me water, what is the role of the federal government when it comes to the security situation of Nigerians? Who is actually responsible? Even the convoy of the government was also attacked. Who is now going to take care of the security? So the topic tonight is security as the federal government failed Nigerians. That's what I'm going to be looking at on Niger Voices this evening. Like I said, every Wednesday, this is how we do it on Star Radio UK as we are just kicking start the program. A lot of people are saying that they do not want to have anything to do with Nigeria. Are you of the same view? Are you thinking that Peter Obi, as Peter Obi says, Nigeria is in coma and I will be the best person, to look into that? Do you believe that Peter Obi, as a lot of people are saying, will be able to rescue Nigeria as we are experiencing a lot of insecurity in the country? Like I said, we will be going to Nigeria where we have a guest that will be joining us. If the network is good, we tried everything. As you know, Nigeria doesn't have a very powerful, internet connection. And when people try to join us from Nigeria, there could be a bit of struggling. Before we go into what we can call the evening show, let's first hear, what, there was a particular, among the Yoruba, there's a lot going on. I'll be discussing a little bit around that as well. And all we can say is, let us remain calm as the issues on the table is being looked into. But I have, a message that we'd have to first, let you all listen to. And that is the message, from one of the front leader of this particular, situation when it comes to the Yoruba self-determination. I'm talking about the one and only Chief Sunday Adeyemo Igboho. This was his message to a lot of the Yorubas across the globe as I received it this morning. Orúkọ mi ni Sunday Adéyẹmọ tí gbogbo mọ̀ sí Sunday Igboho. Mo wá fi àsìkò yìí mo fi ń bẹ bàbá wa Bánjí Akíntóyè, màmá wa Onítìrẹ Abíọ́lá àti màmá wa Janet Fasakin àti bàbá wa Àmọ̀tẹ́kùn àti gbogbo àwọn tó ń bínú lórí ọ̀rọ̀ ìtẹ̀síwájú Yorùbá nation wa yìí. Mo bẹ̀ yín ni o, mo dẹ̀ rọ̀ yín. Mo fi Ọlọ́run bá tó ní mo fi bẹ̀ yín. Mo fọ alálẹ̀ Yorùbá mo fi bẹ̀ yín. Ẹ̀yin Yorùbá náà sọ pé kọkùnrin ó réjò kóbìnrin ó pa ṣé bí kéjò má ti lọ ní ìkankan náà gbogbo wa jọ ń lé èdè ní òye èdè. Mo wá bẹ̀ gbogbo ẹ̀yin ọmọ tẹ́ ń ṣe fídíò jáde tẹ́ ń bú ya Fásakin tẹ́ ń bú ya Onítìrí àtẹ̀yìntẹ́ àtàkì bàbá Akíntóyè. Mo bẹ̀ yín ni o. Mo fẹ́ kí ìfẹ́ kẹjẹ́ kí èdè àwọn olóṣèlú kó mú wa o. Àti débi tá ń lọ tán ẹ wo gbogbo aláta ti ṣe látẹ̀yìn ẹ wo gbogbo nǹkan tó ti bàjẹ́ tọ́lọ́ndẹ̀ ti gbà fún wa. Ọlọ́run ti gbà fún wa. Àwọn Fúlàní yìí mo fẹ́ kẹ́ nígbàgbọ́ pé wọn ò dákẹ́ o. Wọ́n dẹ̀ ń ṣe oríṣiríṣi nǹkan láti dàrin wa rú. Ẹ jọ̀ọ́. So gbogbo ẹ̀yin ọmọ tẹ́ ń ṣe fídíò tẹ́ ń ṣe kébù mo fẹ́ kẹ́ stop ẹ̀ láti ṣe lọ báyìí. Tó wá pé lóòótọ́ kì í ṣe pé àwọn olóṣèlú náà ń lò yín.
ọmọ Yorùbá àtàtà dẹ̀ ní. So Yorùbá náà sọ pé ọmọ ẹnu ọ̀gbà ẹ̀ pàdé mọ́ táwọn bàbá wa àtàwọn ìyá wa bá tẹ̀sí mistake ọ̀gbà ẹnu tiwa láti mọ̀ bú wọn ẹjọ́ mọ́rọ̀ yín ni o mo fẹ́ kẹ́ stop ẹ̀ àwọn àgbàlagbà ni wọ́n. So láìpẹ́ yìí títí Friday à á pè mítì bàbá wa Bánjí Akíntóyè mọ̀mọ́ wa Onítìrí mọ̀mọ́ wa Janet Fasake àti àwọn àgbààgbà àwọn bàbá wa Òsèlè àtàwọn tó jẹ́ àwọn àgbààgbà tẹ́ expect wọ́n máa wà nínú program yẹn níbi tí wọ́n bá nǹkan dé wọ́n ṣàlàyé fún wa ibi tó kù àwọn ọ̀rẹ́ tó kù tó tààrin àwọn ìgbésẹ̀ tó kù tó yẹ ká gbé wọ́n máa analyze gbogbo nǹkan yẹn fún wa lẹ́kùnrẹ́rẹ́ tí ó dẹ̀jọ́ yé wa ẹ̀jọ̀ mo bẹ̀ yín ni o orúkọ mi ni Sunday Igboho lẹ́ẹ̀kan sí ẹ dákun ẹ̀jọ̀. Well, that is the message, from Chief Sunday Adeyemo Igboho, as that message was released, and I'm sure a lot of people have listened to that. We will be explaining what was said in that particular audio. Now, let's come back, to the reality. As I say, good evening once again to everyone that have joined us. My name is Olayomi Koiki. This is Star Radio UK. Like I said, I'm waiting for signal, in the next, few minute as well. What happened? It's not ready yet, please. Once again, a very good evening and welcome. That's the picture of my guest as we are going to see if we can get through to her because, like I said, network situation in Nigeria means we might have to speak to her through the audio. I'm just waiting to see if we can get close to the connection with her. There's a lot happening back home in Nigeria when it comes to security, the killings of average Nigerians, moving from point A to B. Nigerians can no longer travel from one end of Nigeria to the other. A lot of Nigerians are facing the burning issues. And my question tonight, looking at the conversation, is security as the federal government failed Nigerians. Last week we have, one of our very, beautiful guests, Bishop Adesina, and we were reviewing and looking at, defending yourself when it comes to the insecurity around Nigeria. He was able to give us, the biblical aspect of it. He was also able to tell us when it comes to, what the United Nations chapter is saying. Our guest is a woman, a mother. And like I said, if we get through to her tonight, hopefully she will be able to give us a different perspective when it comes to the security issues. Like I said, we are going to continue, to try our best, as we try to engage her this particular evening. Nigerians have been asking the question. I'm going to send the number to her. Nigerians have been asking the question, and the question is, who is actually responsible for the insecurity in Nigeria? It is coming up to exactly just 25 minutes past. Yesterday here in UK, the Prime Minister Boris Johnson is going through a lot of, difficulties as so many of his cabinet continue to resign. And I'm sure a lot of you understand why. I want to remind us of what the late Dr. Malafi Obadia had to tell Nigerians before he died. What was it that he said? What was the concern of the late Malafia before he eventually died last year? A lot of people say his death could be linked to what he said. Whatever it is, the late Malafia told Nigerians that this year is a very, very critical year. And I believe we have my guests that have joined us through the line from Nigeria. Let us understand that the network might not be stable, but we hope we can hear her. Hello, good evening. Good evening, sir. Okay, thank you so much. In as much as, we couldn't get you on the Skype, but we will try to speak to you through this medium. Well, again, as you can see, the network doesn't seem, to be working very well, but we will try our best to get through to her again. As soon as I have
a picture will come online for the benefit of our listeners that are listening to us. We will try her through a different line, and hopefully we will get through to her and we can speak to her as a mother. What is her take when it comes to, insecurity in Nigeria? Like I said, it is your finest African and Caribbean radio station in London. I remember when the late Dr. Malafia told Nigerians to be prepared that it doesn't make any difference when it comes to, whether we know, and again, just to allow our viewers, there is a rumor that is already out there that Chief Sunday Adeyemo has passed on. That is a total lie, and I can tell you that the person behind that account, known as Oluwatoyin Comfort Aduniade, is someone that we got to be careful with. We have our guest back. Okay, I can understand. We will manage it. Let's stick to this number as we try to get you. My guest is already live, and a picture has already been brought onto the screen by my engineer, and we will try to manage it as we have it. But let me first tell you that Chief Sunday Adeyemo is doing very well. I spoke to him before coming on air, and there's nothing of such. If you have come across that news, please debunk it, as we do know there's a lot of different enemies that we are dealing with, especially those that want Chief Sunday Adeyemo to die. Let me now go back to my guest. Hello, I hope you can hear me loud and clear. I can hear you. Okay, thank you so much. And like I said, she has actually joined us via the telephone line from our base that we are not going to mention because of our own security as well. But what I can tell a lot of you that are listening to us is she is a mother. She's someone that will be able to give us, if you're listening to us on another device, can you mute that, please, and let's focus alone on the mobile phone. I'm not sure whether you're listening to us because there is a kind of a feed coming back. If you're listening to me on another device, can you mute that completely and just focus with me on the line alone? And if somebody else is watching, could you tell them to go maybe to the next room because there's a lot of interference coming apart from the bad network. Before we go further, for the benefit of my listeners, can you introduce yourself to us this evening? Thank you so much, sir. Actually, I like to speak in Yoruba. You are more than welcome to do so, and there's nothing wrong in that because English is a borrowed language. What we would then do is we would explain to our listeners the whole conversation later on, in the, to before the end of the program. Ekabo Sorieto Iyawa, as we are now going to switch the language for the benefit of those that are probably not, conversant. Yoruba language is a brilliant language. It's one of the most beautiful language in the world. It is a language that is spoken by over 60 million people. It is a language that we respect, we cherish. It is part of our culture. But like I said, we will do everything to summarize the whole conversation for those that might probably get lost along the conversation. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò ìyá wa níbi tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa. Yes, sir. Èmi ni olóòtú tó ń pè ní Wunmi Praise. Human rights ni mí. Àwọn ajàfẹ́tọ̀ọ́ àwọn mẹ̀kúnnù. Mo dẹ̀ wá dúpẹ́ pé wọ́n gbé mi wá sórí afẹ́fẹ́ yìí. Mo dúpẹ́ gan-an ni gidigidi. Torí pé àárí ọjọ́ Mùsùlùkùn. So àwọn ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ ni nípa security tó ń ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ wa ní Nàìjíríà. Ọlọ́run dẹ̀ fún mi ní òye láti lè mọ àwọn nǹkan tó yẹ kí n sọ, àwọn nǹkan tó yẹ kí àwa Yorùbá ká gbé ṣe. Nítorí pé gbogbo àwọn tó ń wá sí online tó kàn máa sọ̀rọ̀ tó máa ṣe kíní kò sí action. A níbi àti bẹ̀rẹ̀ sí ní jáde nípa ọ̀rọ̀ insecurity yìí. So nítorí ìjàgbara tá a ti ẹ̀ ń jà fún ìnísìn, tí security bá wà lálẹ́ sọ pé a lè jà fún ìjàgbara. But tí ò bá sí security, òun ló yẹ ká kọ́kọ́ jà fún nípa
security ilẹ̀ Yorùbá ní sọ̀rọ̀ ti Nàìjíríà ti Yorùbá gangan torí yẹn ló jẹ wá lógún. Ṣé ẹ gbọ́ mi sà? Loud and clear, à ń gbọ́ yín yékéyéké ìyá wa. So ọ̀rọ̀ tí mo sọ ní ọjọ́ kìíní àná, that was last year September, before September 1st, kí September 1st tó dé ní ọdún tó kọjá nípa ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní wípé kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe orò láti lè lé wọn kúrò lórí ilẹ̀ wa nítorí àwọn gbogbo àwọn South West governor wọ́n dẹ̀ sọ wọ́n ní okay o starting from 1st of September 1st làwọn máa gbé òfin sílẹ̀ wípé kí wọ́n máa lé gbogbo àwọn ará bíi kúrò lórí ilẹ̀ wa. Now mo dẹ̀ rí pé gómìnà Akérédolú la rí pé ó ń ṣe gbogbo akitiyan yẹn. Àwọn yòókù governors ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú pé mò ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn governors ìbọn. Gbogbo ẹ̀ náà àwọn náà la máa sọ̀rọ̀ lé because àwọn gómìnà wa wọ́n ní ipa tí wọ́n gbọ́dọ̀ kó lórí ìdáàbò ìyẹn ọmọ Yorùbá gẹ́gẹ́ bí àwọn tí wọ́n ń ṣe ìjọba lé lórí. Ìjọba lé lórí ẹ ṣeun sà. Ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ó kan wa, ó kan ajá ilé wa gan, ó kan ewúrẹ́ ilé wa àtẹ̀dìyẹ ilé wa. So nǹkan tá à ń sọ nísìnyí ni pé wọn lè máa pa àwọn kan ní ilẹ̀ Oǹdó ká dẹ̀ máa dákẹ́ ká má sọ nǹkan kan ká má jáde. So ọ̀rọ̀ yìí ó kan gbogbo wa, ó kan gbogbo everybody àtòníṣẹ̀ṣe o àti kìrìsìtẹ́nì o àti muslim ni o àtàgbà ni o àtọmọdé ni o àtajálé ni o àti ewúrẹ́ lé ni o gbogbo wa nǹkan tá a fẹ́ kí wọ́n bá wa ṣe ń sìn ni pé bàbá wa náà Akíntóyè tó wà ní ilẹ̀ Benin àti bàbá wa olóyè Chief Sunday Igboho. Mo dẹ̀ mọ̀ pé àwọn náà wọn ò dúró lásán wọ́n ṣiṣẹ́ takuntakun àti Mr. Koiki. A dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn olórí wa yìí tí wọ́n dẹ̀ ń gbọ́n sùn lóru wọ́n dẹ̀ láàárọ̀ ní gbogbo wọn sí ní. Àwa náà a lè máa jókòó ká lọ máa ṣí social media ká kàn máa gbọ́ news. Ó yẹ káwa náà ká nǹkan táwa náà kí la lè ṣe gan òun ni mo fẹ́ bá wa sọ ń sìn. Èmi ò béèrè question, èmi fẹ́ give solution ni nǹkan tá a máa ṣe láti lè jẹ́ kí security àti ààbò tó péye kó wà lórí ilẹ̀ Yorùbá yìí ká tó sọ pé a fẹ́ jíjí jàǹgbara. So number one ni pé a fẹ́ kí àwọn gbogbo àwọn ní ìsọ̀rọ̀ àwọn òṣèlú sí o gbogbo àwọn aráàlú gbogbo àwọn Yorùbá tó wà nílẹ̀ Yorùbá yìí ní community from one community láti community kan sí community kejì sí àdúgbò kìíní sí àdúgbò kejì àdúgbò kẹta àdúgbò kẹwàá bẹ́ẹ̀ àti àwọn local government ìyẹn dúró bẹ́ẹ̀. Now nǹkan tí mo fẹ́ ká ṣe ni pé mo fẹ́ go straight to the point ni pé ṣé ẹ mọ̀ pé agbára wà nílẹ̀ Yorùbá yìí àwa kàn ń sọ pé agbára wà o. Wọ́n bẹ́ẹ̀ nìkan sọ̀rọ̀ lẹ́ni ó ní pé àwọn tó fẹ́ máa pa wá yìí àwọn wọn máa bá wa ni àwọn kọ́kọ́ la lọ bá wọn. Ogun tó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ kìíní àná nígbà Biafra wọ́n wá bá wa ní adẹ̀dìfìtì wọn. But ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí àkọlé máa wò kákan dákẹ́. One, àwọn ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ láti àwọn oníṣẹ̀ṣe yìí. Níbì kan mò ń kà wọ́n ní àwọn ọlọ́dẹ wọ́n sọ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì fún wọn níbọn. Àwa ni ajá má fi bìtì wọn ṣe náà. Now number one, nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ní láìpẹ́ yìí mo lè bí ní Sambisa forest wọ́n ní wọ́n sẹ́ndì ara sí wọn bẹ̀ tẹ́ bá rí gbogbo àwọn tó kú nínú igbó yẹn nínú forest yẹn ó serious o wọn ò mọ nǹkan tó pa wọn ní àrá kan sán ni. Now àrá tó dẹ̀ ń pa àwọn màálù ní ilẹ̀ Ọ̀wọ̀ ń bẹ̀ yẹn àrá yẹn náà wọ́n lè rán sí wọn nínú igbó yẹn nínú igbó rẹ̀ yẹn aláwọn tó jẹ́ àwọn aláwọn ìmọ̀lẹ̀ aláwọn ṣìkìdì a ní gbogbo yẹn wọ́n wà nínú igbó wọ́n pè wọ́n ní olú igbó. Now à ń sọ pé wọ́n wà nínú igbó wọ́n lọ sápamọ́ síbẹ̀ àìmọye àwọn oníṣẹ̀ǹbáyé àwọn tí ó jẹ́ pé wọ́n ní agbára yẹn láti lè rán àrá sí àwọn pípù yẹn nínú fọ́rẹ́sì bẹ́ẹ̀. Ìgbà òjò láwa ẹ̀ nísìnyí táìm tó yẹ kó máa rán àrá sí wọn nínú igbó yẹn nínú fọ́rẹ́sì ìyẹn dúró bẹ́ẹ̀. Àwa gan fúnra wa tó jẹ́ pé bóyá lágbára bí a ní oògùn tá a lè fi jà alẹ́nu. Now solution kan ni mo tún sọ yẹn o a ní ìmọ̀lẹ̀ ṣìgìdì
kò sí nǹkan tá a ní tá a lè rán sí wọn nínú igbó yẹn. Secondly, àwa tá a wà ní community yìí irú àwọn láti Ondo State dídé kò a fẹ́ kí bàbá wa Akíntóyè àti bàbá wa Olóyè Sunday Igboho kí wọ́n dá ọjọ́ kan èmi ti ẹ̀ fi Thursday sí Thursday yẹn náà máa ń ṣe environmental 8 to 12 tó ní kálukú máa jáde community to community then ká tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn a máa lọ sórí afẹ́fẹ́ a máa announce pétọ̀ ọjọ́ Thursday o a máa wọ́de o gbogbo àwọn àtọmọdé àtàgbà a máa wọ́de tá a máa sọ̀rọ̀ nípa insecurity tó ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá a sọ̀rọ̀ pé Nàìjíríà we are not talking of Nigeria now à ń sọ̀rọ̀ nípa ilẹ̀ Yorùbá insecurity tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ń sìn gbogbo wa ní láti jáde síta tó ń bá rí tá a bá ṣe túyẹ̀ tá a jáde síta àwọn pípù yìí á bẹ̀rù wa bọ́ tí gbogbo akọ̀jókòó sí nílé tá a wà lórí social media tá a ń sọ̀rọ̀ èmi ò sọ̀rọ̀ ti Mr. Koiki torí ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ yín o irú àwọn èèyàn bíi tàwa tó yẹ pé wọ́n máa jókòó kàn máa sọ̀rọ̀ àwọn míì máa sọ̀rọ̀ wọ́n máa takò àwọn míì tó ń sọ̀rọ̀ pé kìnnì kan gbogbo wa ní láti jáde o action la fẹ́ bẹ̀rẹ̀ nísìnyí àtọkùnrin ni o àtobìnrin ni o láti Ondo títí dé Ọ̀ṣun títí dé Ìbàdàn títí dé Ògùn títí dé Èkìtì títí dé Èkó àmọ́ra wa gbogbo wa a ní láti lọ sórí a ní láti gbé móhùnmáwòrán sí orí TV àbórí rédíò yẹn irú kókó olúwe ìròyìn sí a máa announce ni a máa sọ fún Táíwò Akínsọ́lá ó máa bá wa announce ni wípé gbogbo wa fẹ́ wọ́de o nípa insecurity tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ọjọ́ báyìí ni wọ́n ti máa ṣe announcement yẹn sílẹ̀ ọjọ́ Thursday la dẹ̀ máa fi sí from 8 to 12 lọ́jọ́ Thursday yẹn tó bá ti di 12 oníkàlù lè padà síbi iṣẹ́ òwe tí n bá lọ sọ pé okay stay at home yẹn ẹ mọ̀ pé èèyàn ti fẹ́ máa tọ́ àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní ìjà nìyẹn but tá a bá sọ pé 12 to 8 to 12 lọ́jọ́ Thursday ó máa jẹ́ twice in a month la máa fi sí a ti máa announce sílẹ̀ pé gbogbo wa fẹ́ wọ́de then tó wáyé pé podcast wà gbogbo ibi tá a wọ́de sí wọ́n máa gbé podcast yẹn sí everybody tó bá jáde síta a máa jáde kó nulẹ̀ wa ni a máa lọ sí títì gbogbo wa máa wà nípa a máa bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ nípa insecurity àwọn tí wọ́n ń pa nílẹ̀ Yorùbá ipe àfẹ́mọ́ o enough is enough iṣẹ́ rí yẹn lásán ìyẹn tí ó máa weaken àwọn èèyàn tó bá rí bá ṣe pọ̀ sí gbogbo àwọn tó ń pa wá tó ń ṣe gbogbo kìíní wọn ò tó wà náà wọn ò tó 1 million wọn ò tó 2 million nílẹ̀ Yorùbá àti wọ 60 million so tí gbogbo àwọn 60 million bá jáde ní South West tá à ń sọ̀rọ̀ nípa South West à sọ̀rọ̀ nípa Nàìjíríà wọ́n mọ̀ pé yes àti bẹ̀rẹ̀ jàǹgbara wa nìyẹn but nípa security la fẹ́ sọ̀rọ̀ fún wọ́n ti mọ̀ pé àwa Yorùbá náà à ń concern nípa ara wa nípa àwa Yorùbá náà láti jáde so à ń bẹ Professor Akíntóyè kí Ọlọ́run bá wa lọ́rẹ̀ mi wọn fún wa ti Sunday Olóyè Sunday Igboho náà àwọn náà máa wà bẹ́ẹ̀ wọ́n máa tì wá lẹ́yìn wọ́n máa ń mú ẹnìkan lórí rédíò orí kókó inú ìwé ìròyìn ni torí everybody máa fetí sílẹ̀ sí kókó inú ìwé ìròyìn yẹn everywhere nílẹ̀ Yorùbá ni a máa owó náà la máa san èlò náà ní pátápátá bóyá 15,000 ló máa bá wa ṣe announcement pé ọjọ́ báyìí o ìwọ́de wà nípa insecurity tó ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá o a ò lè gbà àmọ́ then ìyẹn dẹ̀ dúró bẹ́ẹ̀ àwọn oníṣẹ̀ṣe yẹn àwọn náà máa jáde wọn ní jáde lásán ibo làwọn Agbẹ́kọ̀yà wà ibo làwọn ológun wà àwọn Ògún ibo ni wọ́n wà àwọn Ṣàngó níbo náà wà wọ́n máa jáde ní ọjọ́ yẹn àwọn Yemọ gbogbo wọn máa jáde ní ọjọ́ yẹn everybody máa jáde ní àwọn OPC gbogbo wọn máa jáde ní ọjọ́ yẹn ni àwọn Christians àwọn Muslims gbogbo wọn everybody máa jáde a máa jáde síta a máa disturb government ní ọjọ́ Thursday yẹn 8 a.m. to 12 noon tá a bá ṣe 8 9 10 11 4 hours tí gbogbo wa jáde tó sọ pé tẹ bá dé Oǹdó gbogbo wọn jáde tẹ bá dé Ọ̀ṣun wọn máa wà ń tà tá a bá dé kí náà ti ń pè Ọ̀yọ́ wọn máa wà ń tà tá a bá dé Èkìtì wọn máa wà ń tà tá a bá dé Ògùn state wọn máa wà ń tà tá a bá dé Lagos state wọn máa wà ń tà lọ́jọ́ Thursday yẹn in fact mo fún wọn ní one month within that Thursdays in that month nǹkan á ṣẹlẹ̀ torí ẹni tó bá ń jìjà agbára nípa security ọlọ́pàá ò lè mú ẹni bẹ́ẹ̀ nítorí pé gbogbo wa náà security property wa náà là ń fẹ́ so
community tí mo wà ń sìn á jáde àwọn community yẹn náà wọ́n á jáde so oníkálukú àwọn tó jáde yẹn wọ́n máa video everybody á máa gbé sórí online everybody wọ́n máa rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lóńdó ó ṣẹlẹ̀ ní gbogbo other states ní south west so nǹkan tí mo fẹ́ kí Professor Akintoye bóyá wọ́n tún ní nǹkan tó máa add mọ́ o àti Chief Olè Sunday Igboho àti Mr. Koiki bóyá wọ́n ní nǹkan tẹ́yìn tó máa add mọ́ tá tó máa ṣe nípa kìíní yẹn mo kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ sílẹ̀ nípa àwọn tó wà nínú igbó yẹn a máa rán ìmọ̀lẹ̀ sí wọn a máa rán Ṣàngó sí wọn a máa rán ṣìgìdì sí wọn àwọn pípù yìí agbára wà tó lè rán sí wọn nínú bẹ̀rẹ̀ tó máa sá lọ àwọn ìwé inú gbogbo àwọn kìíní yẹn tó bá jáde sí wọn lálẹ́ wọ́n á sá lọ wọn ní gbẹ́rù sí wọn sílẹ̀ wọ́n á sá lọ wọ́n á fẹ́rù wọn sílẹ̀ ni wọ́n máa sá lọ ni so gbogbo kìíní ló la gbúdọ̀ mú ṣe nísìnyí a lè máa tún sọ̀rọ̀ mọ́ enough is enough we have to go out a ní láti jáde a ní láti pariwo a ní láti ṣe everything àwọn oníṣẹ̀ṣe yẹn náà àwọn náà ò ní dúró lásán gbogbo bíi táwọn ọlọ́kadà àwọn ọdísàn àwọn ọlọ́kadà àwọn tí wọ́n ń gbọ́kadà kiri yẹn gbogbo bíi tán páàkì machine wọn sí kán ṣe nǹkan sórí ilẹ̀ yẹn ibi gbogbo bíi tán páàkì machine wọn sí yẹn kán ṣe nǹkan síbẹ̀ wọn ò ní lè gún machine yẹn mọ́ wọn ò ní lè ṣe anything then mo tún fẹ́ fi rọ Mákindé kí ló ti ń gbé governor for your state Ṣèyí Mákindé wọ́n sọ pé wọ́n fẹ́ register àwọn ọlọ́kadà residence irú registration wo nìyẹn ó yẹ káwọn gbé machine wọn jáde unique machine tó máa yàtọ̀ fún machine tàwọn Haúsá yẹn so that táwọn Haúsá bá gùn tí wọ́n ti mọ̀ pé àjèjì lélẹ̀ wọ́n dẹ̀ arrest ẹ̀ ó ní ìdíwọ́ ìbọn ṣe máa ṣe ẹ wo India nísìnyí wọ́n ní àwọn kìíní machine tó dàbí kẹ̀kẹ́ kì í ṣe márùwá o bíi kẹ̀kẹ́ lórí ó lẹ́sẹ̀ mẹ́ta náà but machine ni wọ́n ti mọ̀ pé Ọ̀yọ́ state government ló ní kinní yẹn then Lagos state náà a ti ẹ̀dúpẹ́ fún Sanwó-Olú tó ti lé wọn but a sì ń rí wọn náà lórí express so gbogbo kinní yìí a gbọ́dọ̀ stop ẹ̀ ẹnu la máa fi gbára wálẹ̀ ẹnu àti agbára tí àwọn bàbá wa tí à ń bá sọ̀rọ̀ yìí àwọn gbẹ́bẹ̀ gbogbo wọn tó ní agbára sí wọ́n ní láti lo agbára yẹn a lè sọ pé wọ́n wà ní forest wọ́n jẹun wọ́n lé àwọn fámà àwọn àgbẹ̀ wa wọ́n lé wọn kó lóko ìmọ̀bẹ̀ tó bá ti rán kínní sí wọn ó parí fún wọn nìyẹn táwọn bíi mẹ́jọ bá ti kú wọ́n sá kúrò nínú oko wọ́n sá kúrò nínú igbó yẹn so gbogbo ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ nìyẹn and mo dẹ̀ mọ̀ pé Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ a ní láti dìde. ó yá lẹ́ẹ̀kan sí adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ tó ń gbọ́ wa this is Star Radio UK your finest African and Caribbean radio station in London. Ìjọ Wednesday ni a máa ń ṣe ètò yìí fáǹfààní gbogbo àwọn tí wọ́n ń gbọ́ wa. Kó tó di pé a máa mú ètò náà máa mú wá sí aṣèfé mu dáadáa ni ìyá wa sì wà pẹ̀lú wa. A máa ṣojú òpó lẹ́yìn tó bá tó àsìkò kan torí ó ṣeé ṣe kí àwọn èèyàn ní àwọn ìbéèrè tó fẹ́ bi ìyá wa. Bọ̀ká tó ṣe yẹn akọ̀gọ́ gbọ́dọ̀ gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìdí kan àbí ìdí kejì tí a gbọ́dọ̀ ṣe ní orí ìbéèrè tí mo fẹ́ bi ìyá wa fáǹfààní àwọn tó ń gbọ́ wa àkọlé ètò ti èní òun náà la pè ní security ìjẹ́ federal government ó ti fẹ́ẹ̀lì gbogbo ọmọ Nàìjíríà ẹ bá wa ṣe àlàyé lé lórí ǹjẹ́ federal government ó ti fẹ́ẹ̀lì gbogbo ọmọ Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí àwọn tó ń darí ìlú. Ó ti sá o. Ẹ bá wa ṣàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Because ọ̀rọ̀ tó lọ́lẹ̀ yìí because ó kàn wá báyìí àwọn federal government nísìnyí àwọn gan wọ́n ń protect ara wọn ni ẹ̀wọ̀n kan tó ṣẹlẹ̀ sí Buhari ó lọ sí ìlú ẹ̀ náà làwọn wọ́n fẹ́ attack wọ́n fẹ́ pa lọ́nà irú president of federal government of Nigeria I dey understand so àwọn gan ní kí wọn kíá fún security wa wọn kíá ẹ̀wọ̀n kan tó ṣẹlẹ̀ ní Ondo state nísìnyí wọ́n ní àwọn army wọ́n lọ gba ògùn lọ lára àwọn Àmọ̀tẹ́kùn ògùn tó fi ń protect ara wọn sójà lọ yọ lára wọn so gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ la ní láti jà fún báwo ni sójà sì lè máa yọ ògùn ara Àmọ̀tẹ́kùn tó fi ń protect ara wọn. ṣé mo dáhùn ìbéèrè yìí sà. bẹ́ẹ̀ni mo sì ń gbọ́ yín. so
tí wọ́n ń sìn ọ̀rọ̀ Yorùbá ló jẹ wá lógún, ilẹ̀ Yorùbá ló jẹ wá lógún, àfẹ́ mọ̀ nípa Nàìjíríà kankan. Ilẹ̀ Yorùbá ló jẹ wá lógún. Federal government àwọn náà ń gbà nípa torí wọ́n ní àwọn lọ́ọ̀yà gan sí mo rí wọn lánàá pé lórí ọ̀la pé wọ́n ní wọ́n ti fẹ́ máa ṣe ẹjọ́ nípa àwọn tó bá fẹ́ lọ kán lọ. So ó dàbí pé tẹ́ mọ̀ pé chief judge yẹn ó ti kúrò ńbẹ̀, ọmọ Haúsá yẹn wọ́n ti gbọ́ ọmọ Ọ̀yọ́ síbẹ̀. So mo lè bí wọ́n ti fẹ́ máa ṣe ọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ ìjàngbara pé àwọn tó bá fẹ́ lọ kán lọ kán fi Nàìjíríà sílẹ̀. So Ọlọ́run jẹ́ kí ìyẹn ṣe é ṣe náà fún wa. But àwa náà la ní láti gbé ìgbésẹ̀, a ní láti dìde, a ní láti sọ̀rọ̀ síta. A ní láti ṣe nǹkan tó jẹ́ pé irú ọ̀rọ̀ tí bishop sọ lọ́jọ́ yẹn gbogbo ẹ̀ ni mo gbọ́ nípa protection. Protection dá o, but ẹnìkan kan lè protect ara ẹ̀ bí kì í ṣe pé as a community a ní láti protect ara wa. Ṣé understand? Àgbọ́yé. A ní láti sọ̀rọ̀ sókè, a ní láti ẹ̀wọ̀n kan ẹ̀sàsì ẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ káwọn ẹ̀sàsì ò gbẹ̀gbọ̀n ọ̀rọ̀ náà kàn sọ sókè o tí gbogbo Nàìjíríà dàrú. Àwa Yorùbá ipa tá a fẹ́ kó nìyẹn, a dẹ̀ gbúdọ̀ jáde sìn, a dẹ̀ gbúdọ̀ dìde, a gbúdọ̀ dìde. So gbogbo olúwe ìròyìn ni mo fẹ́ ká lò fún announcement yẹn fún security of the Yorùbá country, Yorùbá land, Southwest. Lẹ́ẹ̀kan sí fáǹfààní gbogbo àwọn tó ń gbọ́ wa, ìyá wa Wunmi Praise àwọn ni wọ́n ń bá wa sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ láti ìsàlẹ̀ lọ́hùn. Ìyá wa ẹ jẹ́ ká mẹ́nu lọ sórí ìdáàbòbò again. Yàtọ̀ sí àwọn kan tí ẹ ti bá wa sọ yìí, ẹni tó bá fẹ́ rìnrìn àjò láti Ìlọrin, láti Kwara lọ Kogi, ẹni ń bọ̀ láti Èkó tó ń lọ ìlú Ìbàdàn, kí làwọn nǹkan tá gbọ́dọ̀ máa ṣe àkíyèsí sí ní wákàtí? Nítorí pé tá bá wo ohun tó ṣẹlẹ̀ ní Àbújá lánàá, a rí pé wọ́n bírèkì ilé prison tó ń kó àwọn Boko Haram sí. Bá ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí 1000 Boko Haram ó ti kúrò nínú Kuje prison. Ó ṣeéṣe kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn rìn dé ìlú Ìbàdàn, ó ṣeéṣe kó forí rìn dé Ondo State. Mo máa kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà nílùú Manchester títí dé gbogbo àgbáyé tẹ́ ti ń gbọ́ wa. Kí ni àwọn tí a lè máa ṣe àkíyèsí sí? Nítorí pé àkúkú mọ àwọn tó wà nínú prison yẹn tẹ́lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àwọn dáràndáràn tí ó di pé wọ́n ti kúrò níbẹ̀. Kí làwọn nǹkan tí a gbọ́dọ̀ máa ṣàkíyèsí sí? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn yẹn á máa wáṣẹ́, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá náà bá wọn sílé, wọn á ní kó máa bá wọn ṣe megad. Kí làwọn nǹkan tí a gbọ́dọ̀ máa ṣàkíyèsí sí? Lẹ́ẹ̀kan sí fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ń gbọ́ wa, this is Star Radio UK. It is your finest African and Caribbean radio station in London. Like I said, we will summarize all the conversation before the end of the program. With us is our guest that is joining us on the telephone from Nigeria this evening. It's okay, Yawa. Yes, sir. So àwọn tí wọ́n ń rìnrìn àjò, ṣe understand, tó ń lọ from one state to another. Ṣé ẹ rí àwọn náà wọn ò gbúdọ̀ dúró lásán, àwọn tó máa wà nínú bọ́ọ̀sì yẹn, wọn ò gbúdọ̀ dúró lásán. Àwọn náà gbúdọ̀ mú nǹkan dání bí ọ̀rọ̀ tí bíṣọ̀bù sọ yẹn. Wọ́n gbúdọ̀ mú nǹkan dání nítorí àwọn tó máa lọ dínà wọn wà lọ́nà náà, àwọn náà ti wà ń bẹ̀. Tó bá rí pé irú àwọn tó wà nínú bọ́ọ̀sì yẹn sì, àwọn náà ti ní nǹkan ọjà dání. Torí kó tó wọnú mọ́tò, ó yẹ kí dírẹ́bà yẹn béèrè pé ṣé o ti ní nǹkan tó máa fi protect ara ẹ? Tí kì í ṣe pé bẹ́ẹ̀ gbé bọ́ọ̀sì lásán àpótí lásán ló gbé wá. Ó ní kálukú gbúdọ̀ ní nǹkan tó máa fi protect ara ẹ, number one. Then secondly, nípa torí ó dà pé àwọn tó bá ti rìnrìn àjò máa ń fi phone number sílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Fún nǹkan tí ó bá ti ṣẹlẹ̀ so that àwọn dírẹ́bà yẹn náà wọ́n lè pe family wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n lè pe. Then secondly, tá bá ti rìnrìn àjò, àwọn míì tó máa lọ gbé fóònù wọn sí kí náà ti ń pè, wọ́n lọ gbé fóònù sí kí náà ti ń pè ṣé o pé ẹ gbúdọ̀ tẹ pin kẹ́ tó bẹ̀rẹ̀ sí ní open fóònù ni. Bẹ́ẹ̀ni. You know? So wàá ti deactivate fóònù yẹn. So gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ìwọ gan wàá ti wà very immune, wàá ti wà alert ipe anything can happen lọ́nà. Torí gbogbo àwọn tó lọ ń jí gbé tó wá pé ìbọn wà lọ́wọ́ wọn, àwọn èèyàn máa sá lọ náà. Tó bá tẹ̀ pé torí ìyẹn lásán ló fẹ́ travel, ogúnṣẹ́ tó máa ṣẹ́ẹ̀kì ẹ̀ wàá tún pamọ́ síbì kan ni.
náà wà bẹ́ẹ̀ bí bishop ṣe sọ pé kán gbé àdáda ní kán ṣe gbogbo ẹ̀ so everybody mọ̀ ní láti protect rẹ̀ nínú mọ́tò yẹn. Okay. The other question tẹ́ ẹ béèrè. Bẹ́ẹ̀ni. Nípa tẹ̀tí gbàgbé. Àkíyèsí sí nítorí pé lọ́dọ̀ wa níbí bíyàn bá ń lọ tíyàn bá rí package èèyàn gbọ́dọ̀ tètè pé ọlọ́pàá bá mọ̀ pé ọlọ́pàá ò ṣe pè ní ìlú Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn àmọ́ in tí mo wà worried ni pé àwọn tó kúrò nínú prison ní Àbújá lánàá kò ń ṣe pé wọ́n máa wà lábújá báyìí ó ṣeé ṣe kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti dé Èkó gan báyìí wọ́n tẹ̀lé máa wà láàárín àwọn community wọn nígbà táwọn ò dá wọn mọ̀ kí ni ìdáàbò tí àwọn ìjọba wa ní ìsàlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí gómìnà deputy àti speaker kí ni wọ́n gbọ́dọ̀ máa ṣe nísìn láti ṣe ìdáàbò fáwọn èèyàn wa tó wà ní àwọn agbègbè kọ̀ọ̀kan. ẹ ṣeun sá ṣe rí ọ̀rọ̀ yẹn because irú community mi sìn ó yẹ kí ṣe mọ̀ pé nígbà tó bá ń ṣe census wọ́n mọ each houses láti lè máa ka àwọn tó wà lé yẹn wọ́n mọ̀ yẹn ṣe census àbí kó sọ pé ok BBC òkìní kan wọ́n mọ ilé ẹ̀ wọ́n mọ nọ́mbà ẹ̀ so there are a lot of things pé a lè ṣe pé gbogbo àwọn landlord tó bá wà ní south west wọ́n gbọ́dọ̀ fún wọn ní instruction pé wọn ò gbọ́dọ̀ gba málà sílé wọn ò gbọ́dọ̀ gbà wọ́n sílé then níbikíbi tí wọ́n bá jọ sí ó yẹ kí ìjọba Èkó àtàwọn south west kí wọ́n lọ bẹ̀rẹ̀ sí ní sáàtì wọn bẹ̀ yẹn níbi ilé tó bá dán dé sí ibẹ̀ náà ti máa rí gbogbo àwọn nǹkan ọjà wọn àwọn oríṣiríṣi nǹkan tí wọ́n fẹ́ lò láti lè fi pa àwọn èèyàn so then àwọn landlord south west wọ́n níṣẹ́ ṣe gan ni wọ́n níṣẹ́ ṣe o mo rí àwọn kan ok landlord kan tó wà ní Ìbàdàn tí àwọn ọmọ là ń sun wájú ilé ẹ̀ báyìí ṣé ẹ mọ̀ pé ńgbà tó sọ pé kán kúrò níwájú ilé wọn pa bàbá yẹn lóru mọ́júmọ́ wọ́n ní wọ́n fi ọ̀kadà wọn sílẹ̀ wọ́n sá lọ gbogbo ẹ̀ la rí lórí online gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn landlord wọ́n ní láti wà very very careful torí bó ṣe kúrò ní prison yẹn tó wá sí gbogbo south west nísìnyí wọ́n lọ máa darapọ̀ mọ́ àwọn tó ti wà ń bẹ̀ àwọn òde nímọ̀ so ibikíbi tí wọ́n bá ti jọ sí like irú nǹkan insecurity tí mo sọ pé ká máa ṣe kiri nsìn ẹ̀tọ́ wa ni pé a ní láti béèrè àwọn questions lọ́wọ́ landlord tó ń gbà wọ́n sílé a ní láti sọ̀rọ̀ sókè a ní láti pe government a ní láti pe governor kó dispatch àwọn security láti lè fi wo àwọn tó wà nínú ilé yẹn ó ṣòro kí àwọn mọ́là tó máa gbé nínú ilé mi sìn àwọn landlord ní sì kò sí ètò kan wọn tó bá ti gbowó lọ́wọ́ wọn ó parí nìyẹn then gbogbo ẹ tún sọ̀rọ̀ nípa àwọn tí wọ́n gba málàsì tó fi ṣe security irú àwọn bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n wà in fact inú ewu náà wà tí wọ́n bá mọ̀ inú ewu náà wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ la máa ń gba málà tó máa ṣe security gan kò sí rẹ̀ mọ́ sí i tá a bá rí irú landlord bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí gbogbo wa jọ ború landlord yẹn ó yẹ kí gbogbo wa bá irú landlord yẹn sọ̀rọ̀ pé kì í ṣe irú community ni now tí gbogbo. Okay, lẹ́ẹ̀kan sí ẹ mọ̀ pé network in Nigeria is not a very good one, so we'll try and get her back again. Once again, this is Star Radio UK as we are looking at solutions to resolve the crisis of the insecurity. Since the government has failed Nigerians, kí làwọn tí a lè sọ̀rọ̀ lé lórí? How do we make sure that our people are protected? As we do know that the situation that arose yesterday in Abuja, where Kuje prison was a jailbreak, more than 1,000 Boko Haram have now fled the prison and they will be traveling to different parts. This is Star Radio UK. It is your finest African and Caribbean radio station in London. While we are still trying to get a connection back with our guest, which we have, Emma Binu Yawa, networking yẹn lọ ẹ tún padà wá à ń gbọ́ yín báyìí. Yes sir. So landlord number one àwọn ló ń hábò criminals yẹn bí mo tún ṣe gbọ́ wọn àwọn tó ń gun ọ̀kadà yẹn pé àwọn Yorùbá yẹn náà kó wọn wá tó ń bá wọn gun ọ̀kadà tí wọ́n deliver fún wọn lánàá yìí ni mo gbọ́ gbogbo àwọn story yẹn
ìgbà tó bá yá wọ́n pa ẹnìkan ní Abẹ́sán estate a gbọ́ pé wọ́n pa ẹnìkan bẹ̀ wọ́n tún pa ẹnìkan bí kan ẹ̀ẹ́dọ́sà àwọn ọlọ́kadà yẹn náà ni wọ́n máa kó ìbọn sábẹ́ síìtì wọn àwọn náà wá nǹkan tó fi ń protect ara wọn ni àwa náà dẹ̀ need láti lè bá wọn landlord yìí sọ̀rọ̀ àwa máa lọ síbẹ̀ ni a máa lọ bá wọn ní community to community nígbà láti kó àwọn pípù síbi ìta náà ń sùn tẹ́ bá dé kan bí ìta ni wọ́n sùn wọn ò nílẹ̀ láti nígbà tó bá ń sùn ta lóògùn tó bá lọ ya lùrà ńkọ́ tó bẹ̀rẹ̀ sí nípa everybody lọ. so gbogbo yẹn landlord ní oníṣe ní south west o a ní láti bá wọn sọ̀rọ̀. ẹ ṣé gan ni ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ lórí àwọn ọ̀dọ́ wa lẹ́ẹ̀kan sí fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa ìyá wa Wunmi àwọn ni wọ́n darapọ̀ mọ́ wa ní alẹ́ lórí Star Radio UK Naija Voices níbi tí a ti ń gbé yẹ̀wò ǹjẹ́ federal government ó ti gbàbọ̀dè lórí máa dáàbò bo aráàlú òun la máa ń sọ̀rọ̀ lé lórí kó tó di pé ẹ̀yin tí ẹ ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa ìyá wa ẹ jẹ́ kí n béèrè lọ́wọ́ yín àwọn ọ̀dọ́ ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire kí làwọn àmọ̀ràn tẹ máa fún wọn kí làwọn nǹkan tí wọ́n gbọ́dọ̀ máa wò nísìn nítorí pé ewu ti wọlé báyìí mo fẹ́ ká gbọ́ ohun tí alàgbà tí ó ṣaláìsí ní ọdún sẹ́yìn nísìn ní ọdún tó kọjá ìyẹn Màláfíà ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ohun tó sọ. Let me make some revelations because some of us also have our own intelligence networks. Okay. Have met with some of the bandits. We have met with some of their high commanders. One or two who have repented. They have sat down with us, not once, not twice. They told us that one of the northern governors is the commander of Boko Haram in Nigeria. Boko Haram and the bandits are one and the same thing. They have a sophisticated network. During this lockdown, their planes were moving up and down as though there was no lockdown. Moving ammunitions, moving logistics, moving money, and distributing them in different parts of the country. They're already in the south, in the rainforest of the south. They're everywhere. They told us that when they finish these rural killings, they will move to phase 2. The phase 2 is they will go into the urban cities, going from house to house, killing prominent people. I can tell you, this is the game plan. By 2022, they want to start a civil war in Nigeria. Don't joke with what I'm saying. I have a PhD from Oxford University. I'm a central banker. We don't talk nonsense. So don't joke with what I'm telling you. I have this from the highest possible authority, higher authorities of some of the commanders of the killers and Boko Haram. You said northern governors, past or present, Dr. Badaya? No, current. àtìgbọ́n tí kọ́lọ̀ fọ́run kẹ the late Màláfíà ẹ ti gbọ́n tó sọ níbẹ̀ yẹn ó sọ pé tó bá parí iṣẹ́ ní rural area wọ́n ń bọ̀ ní urban area bó tún padà sí ẹ̀yìn lẹ́ẹ̀kan sí àwọn ọ̀dọ́ tó wà ní ilé kí ni àwọn àmọ̀ràn tẹ máa fún wọn nítorí pé àwọn ọ̀dọ́ wa náà ni ó ṣeé ṣe kí wọ́n kọlu jàǹbá tó pọ̀ jù yàtọ̀ sáwọn arúgbó wa tó jẹ́ pé tó bá wọlé kó má lọ pa wọ́n sínú ilé gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti wọnú ṣọ́ọ̀ṣì ní Ọ̀wọ̀ ní June 6 a máa sọ̀rọ̀ lórí tí ọba tó sọ bọ̀ nísìn ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ lórí tí Dr. Màláfíà sọ gẹ́gẹ́ bí ìmọ̀ràn fáwọn ọ̀dọ́ wa. Bẹ́ẹ̀ni actually àwọn ọ̀dọ́ wa wọ́n nípa gidi láti kó torí pé tẹ́ bá rí wọn kò síṣẹ́ kò sí kankan kan rìn kiri ni I don't understand. Àgbọ́yé. Now gbogbo wọn yẹn nísìnyí à ń sọ̀rọ̀ nípa security àwọn lọ́dẹ̀ mú jù láwọn àwọn Boko Haram àwọn kìnìún yẹn tó ń kidnap bọ̀tọ̀ Ọlọ́run ní jẹ́ lórí ilẹ̀ Yorùbá yìí nǹkan tí advice tèmi lè sọ fún àwọn ọ̀dọ́ wa ni pé àwọn ọgbọ́n gbọ́dọ̀ múra wọn
torí tẹ́ bá wo àwọn Boko Haram mi gan àwọn young boys ló wà bẹ́ẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. kì í ṣe àwọn arúgbó. ó yẹ kí wọ́n ní ìkìyà láti jáde ní ọ̀rọ̀ tí mo sọ pé kí gbogbo wa jáde náà ara ẹ̀ náà ni. you understand. Now ọ̀rọ̀ àwọn Àmọ̀tẹ́kùn yẹn ni mo sọ pé àwọn tí wọ́n employ àwọn Àmọ̀tẹ́kùn yẹn ò tí ì tó wọn ò tí ì tó gbogbo àwọn tó ń rìn kiri ó yẹ kí wọ́n kó wọn sínú Àmọ̀tẹ́kùn torí many of them wọ́n ti parí university kò síṣẹ́ many of them ti kúrò secondary school wọn ò rí admission wọ́n kàn rìn kiri ni so there are a lot of things tá a lè ṣe fún àwọn ọ̀dọ́ wa yìí Àmọ̀tẹ́kùn ẹ wo Èkó sì kò sí Àmọ̀tẹ́kùn lẹ́kọ̀ọ́ àwọn NFDT àbíkínà ti ń pè wọn tẹ́ bá dẹ̀ rí wọn wọn níbọn dání wọn ní anything kí wọ́n train àwọn youth wa how to handle gun they need to train them àwọn tí wọ́n ní sẹ́tẹ̀ tó ń rìn kiri yìí ó yẹ kí wọ́n employ wọn bó tẹ̀ yẹ pé 20,000 náà fún wọn wọ́n á gbà bẹ́ẹ̀ kọ́ńkọ́ kó wọn sínú Àmọ̀tẹ́kùn láti mọ̀ pé ó sì lórí lọ́wọ́ nílẹ̀ Yorùbá ń sìn àti ìmọ̀ any other security outfits because àwọn Ondo State láti gbà Àmọ̀tẹ́kùn tí wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ àgbọ̀ anything ní Ogun State àgbọ̀ anything ní Lagos State ìwọ̀nba díẹ̀ la gbọ́ ní Ọ̀yọ́ State tó sọ pé Ṣèyí Mákindé ó lọ lọ́ọ̀tì mọ́tò now lẹ́yìn ìgbà tó lọ́ọ̀tì mọ́tò what next ẹ wá fẹ́ mú gbogbo àwọn ọlọ́kadà ẹ fẹ́ rẹ́gísítà wọn residence ilé tani it is not acceptable káwọn náà kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì gbé machine tiwọn sílẹ̀ kán kó fún àwọn ọ̀dọ́ wa náà kán fún wọn for rent káwọn náà máa lò ó káwọn náà máa pa owó márùwá ló wà bẹ́ẹ̀ kán ra márùwá sílẹ̀ fún wọn káwọn náà máa gùn kán máa fi pa owó gbà tí ò sọ́nà míì because káwọn ẹbí tí wọn ò bá rí kan ṣe é sí wọn máa lọ jáde wọn máa jọ́ ọ̀yẹ́ gbẹ́kẹ́gbẹ́ so à ń rọ àwọn gómìnà oṣù wa à ń rọ Ṣèyí Mákindé gómìnà Sanwó-Olú Ogun State governor Ọ̀yọ́ State governor àti Ekiti State àti Ondo State àti ẹtìgbọ́tò Ondo State yẹn we don't have enough Àmọ̀tẹ́kùn I need Àmọ̀tẹ́kùn all over Southwest to Ondo State Nicola gbọ́ tó ń ṣiṣẹ́ takuntakun àgbọ̀ other states so àwọn youth wa let's employ them into Àmọ̀tẹ́kùn ẹgbẹ́ wọn sínú Àmọ̀tẹ́kùn kẹ́ máa sanwó fún wọn tí ẹ bá dẹ̀ rówó ẹ ra machine fún wọn machine yẹn ó máa yàtọ̀ sí machine àwọn Boko Haram yìí ó máa yàtọ̀ sí tiwọn so that ó máa easy láti detect àwọn tó wà lẹ́rìn wa àwọn àjèjì tó wà lẹ́rìn wa àwọn tí ọmọ tiwa náà máa ṣe machine yẹn fún machine ẹlẹ́sẹ̀ mẹ́ta ni kì í ṣe márùwá ni mo sọ yìí. kẹ̀kẹ́ napep kẹ̀kẹ́ napep. Kẹ̀kẹ́ napep ìmí tún wà bí machine bí ọ̀kadà. okay. ìmí tún wà bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn India nírú yẹn. okay. wọ́n á pín fún àwọn ọ̀dọ́ wa wọ́n máa ṣe deliver wọ́n máa return owó. àdàtí bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ pé ọ̀rọ̀ security là ń sọ ń sìn so àwọn náà wọ́n ní dọ́là san tó bá ṣiṣẹ́ náà wọ́n náà á mọ ara wọn against any attack. Bishop tẹ̀ ti sọ̀rọ̀ tán nípa ọ̀rọ̀ pé defend yourself a máa sọ̀rọ̀ yẹn náà tá a bá jáde oníkàlùkù máa defend rẹ̀. a ní láti defend ara so àwọn youth nísìnyí àwọn government náà níṣẹ́ ṣe àwọn Southwest governors wa náà níṣẹ́ ṣe lórí wọn. nígbà tó sọ pé nìkan ṣe yahoo ṣé ẹbí ẹ ló fi ṣe yahoo ni it's not his fault nígbà tí ó ṣiṣẹ́ lẹ̀. so tí iṣẹ́ bá wà lẹ̀ nísìnyí a tún sọ̀rọ̀ nípa àwọn governors wa tó lọ san 100 million lórí pépà lásán 100 million yẹn tó bá dá justice sílẹ̀ sí gbogbo Southwest ṣé wọn ò ní ríṣẹ́ wọ́n máa ríṣẹ́ náà industries sí each local government náà irú Bákàrẹ̀ yẹn ó lọ san 100 million àwọn náà wọn fún wọn jẹ president mọ́ irú owó yẹn ní káàtẹ̀ papọ̀ that's almost 800 million. It's enough to start industry textile industries àwọn production industries tí wọ́n máa ṣe ṣí. ẹ jẹ́ ń béèrè lọ́wọ́ yín ǹjẹ́ ẹ jẹ́ ń béèrè lọ́wọ́ yín ìyá wa ǹjẹ́ àwọn politicians ilẹ̀ Yorùbá ǹjẹ́ wọ́n nífẹ̀ẹ́ aráàlú àbí kílẹ̀ yìí rò gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó ń wo tó ń lọ nílé lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn tó o bá tẹ̀ fi bá wa ṣe ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ǹjẹ́ wọ́n nífẹ̀ẹ́ aráàlú ṣe ààbò fún aráàlú. àwọn gan-an wọ́n ti gbàbọ̀dé fún wa number one
because oníkálukú ìmọ̀tara wọn nìkan náà mọ̀ wọn mọ̀ tẹlòmíì wọ́n kọ́ wọn lọ sí ìlú òyìnbó wọ́n fẹ́ máa lo àwọn ọmọ ọlọ́mọ kọ́ máa lọ fi ṣe ìjàǹkú kọ́ máa jà kiri tí wọn ò nífẹ̀ẹ́ aráàlú ìmọ̀tara wọn nìkan ni wọ́n mọ̀ so ìyẹn tó tẹ̀ lọ́nà sọ́bẹ̀ because mo tiẹ̀ ti parí wọn bẹ̀ because wọn ò ní any bluff fún àwọn aráàlú nǹkan tó tún lè ṣe ń sìn ni pé abẹ̀ wọn ni ipe tí wọ́n bá lè yí sí àwọn industries ní each local government irú Lagos ní kabasi ní 5 industries local government èlò la ní we have àwọn bíi local council kabasi ní 5 industries sí each state ẹ mọ̀ pé àwọn youth yẹn náà fẹ́ ṣiṣẹ́ náà wọ́n fẹ́ ṣe shift wọ́n fẹ́ ṣiṣẹ́ tí wọ́n bá lè bá wa ṣerú yẹn inú wa dùn gan púpọ̀ inú wa dùn púpọ̀ so gbogbo nǹkan báyìí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń sìn yìí ó ṣojú everybody à ń sọ fún wọn sì ni pé kí wọ́n sí industries àwọn tó dẹ̀ máa join Àmọ̀tẹ́kùn kan join Àmọ̀tẹ́kùn so that àwọn èèyàn lè máa wọn ò ní lè jókòó wọn ní kíkọ́ lè máa jókòó sílé lásán. tábà wà àwọn university student àwọn university student nísìn àwọn tí wà lórí pé à lọ sí school báyìí ó ti ń lọ pé oṣù 5 báyìí. ṣe rí bẹ́ẹ̀ so gbogbo nǹkan tá à ń sọ yẹn náà nìyẹn yìí graduate ti parí òṣìṣẹ́ tó bá ṣe irú graduate tó bá ṣe rí 20,000 lóṣooṣù á máa ṣiṣẹ́ yẹn àwọn industry tó ti ṣe bàtà tó ti ṣe oríṣiríṣi kó ṣí sílẹ̀ kó bẹ̀rẹ̀ ní each local government irú Èkó ẹ̀dí sí á ní bí 5 local government Ọ̀yọ́ state 5 local government other states 5 local government bẹ́ẹ̀ kó ṣí textile industries kó ṣí kínní kó dẹ̀ máa ṣe àwọn production yẹn ẹ rí i pé àwọn èèyàn náà wọ́n mọ̀ pé àwọn wá pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà ó rọ́ tiwọn sójà iṣẹ́ máa wà wọ́n shift àwọn tó máa wá láàárọ̀ àwọn tó máa tún take ní overnight wọ́n máa ṣe shift it's better than none so ìmọ̀ràn tí mo ní ṣe ní pé nítorí kò àwọn youth yẹn èèyàn lè blame wọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì lè máa blame so à ń rọ gbogbo wọn Sanwó-Olú Ṣèyí Mákindé Gbóyèga tó wà ní Ogun State Abíọ́dún Dàpọ̀ Abíọ́dún Ondo State Ekiti State Kogi State Yaya Bello there on contest president from where ibo ló ti fẹ́ jẹ president no aṣọ́tì ẹ̀ ní 100 million tó máa gbé sílẹ̀ gbogbo ìsìkẹ́tẹ̀ gbogbo ọ̀nà Kogi State yẹn kò sí nǹkan tó ṣe ó wá fẹ́ gbé 100 million sílẹ̀ it's bad owó yẹn wọ́n sì lówó yẹn nìkan kọ́ gbé sílẹ̀ kan fi sí àwọn industries 5 industries ní Kogi 5 industries ní Ondo 5 industries ní Ọ̀yọ́ state 5 industries ní Ọ̀ṣun state 5 industries ní Lagos state even Lagos yẹn 10 industries ló yẹ kó wà mẹ́ ní Ogun state Ekiti 5 industries wọ́n at least ẹni pé ìwọ̀nba díẹ̀ láti máa ní àwọn youth wa àwọn youth yẹn sì bọ́ ṣe wà yẹn ó easy láti lè lọ́ wọn pẹ̀lú owó kan lọ join ní ẹgbẹ́ tó máa fi ṣe kidnap wọ́n tó máa ṣe oríṣiríṣi àwọn olówó náà náà dẹ̀ máa wá kidnap kì í ṣe àwọn tí wọ́n lówó. So it is time for us láti get up now gbogbo ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ sọ nìyẹn tá a bá jáde tá a fẹ́ sọ fún gbogbo àgbáyé ànífì kankan pamọ́ we have to tell them to their face. ẹ jẹ́ ká padà lẹ́ẹ̀kan sí a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ìyá wa Wunmi gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó wà nílé. Once again, this is Star Radio UK. It is your finest African and Caribbean radio station in London as we are speaking with our guest all the way from Nigeria as she's giving us, looking at the insecurity. We will play the video clip, the soundtrack rather, of part of what Kuje Prison, how Kuje Prison was attacked by the terrorists yesterday, as we're getting that audio out in just about a few minutes. Iyawa, and I think we should play that clip first before we go into the questions. Audio. Yes, sir. Once again, let's listen to this audio.
serious attack. You can hear the sound of bullets. This is the sound of the bullet. Serious attack. For how many minutes have they been shooting? God help Nigeria. Jesus. Okay. If you can hear the sound now, Kuje prison is under attack, serious attack. You can hear the sound of bullets. This is the sound of the bullet. Serious attack. For how many minutes have they been shooting? God help Nigeria. Jesus ni arákùnrin yẹn pè. Ẹ jẹ́ ká lọ lórí àwọn tí wọ́n sọ pé ká sì wà nínú Nàìjíríà. Nítorí pé Nàìjíríà tí a bá lọ dìbò ní 2023 òun ló máa pé àwọn ọmọ ìran ọmọ aládé ìran ọmọ Yorùbá pé tá bá dìbò ní 2023 gbogbo ohun tí a rí ṣe nígbà tí ọmọ Yorùbá bá débẹ̀ á bá wa ṣe lẹ́kùnrẹ́rẹ́ á jẹ́ kí security tá à ń sọ̀rọ̀ lé lórí àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ìyẹn kan bẹ́ẹ̀. Ẹlẹ́nkejì ipa wo gan ni àwọn ilé ìjọsìn ni wọ́n gbọ́dọ̀ kó lórí insecurity gẹ́gẹ́ bí ní pé a ti mọ̀ pé nílẹ̀ Yorùbá wa láti Kwara State títí dé Kogi, Ondo, Ọ̀ṣun, Èkìtì, Ọ̀yọ́, Ògùn àti Lagos a ní ilé ìjọsìn tó pọ̀ ní ńlá ní kékeré. Ilé ìjọsìn náà ni àwọn criminal tá à ń pè ní Boko Haram náà ni wọ́n ń lọ tọ́lọ́ ṣiṣẹ́ burúkú yìí. Ipa wo ló yẹ káwọn ilé ìjọsìn máa kó lọ́wọ́lọ́wọ́? Àmọ́ lákọ̀ọ́kọ́ àwọn tó ń sọ pé ká lọ dìbò 2023 kí lẹ máa sọ fún wọn? Bẹ́ẹ̀ni, so ọ̀rọ̀ ìbò yẹn mi ò tiẹ̀ in fact mi ò ní advice anybody because gbogbo àwọn prophecy ti jáde pé kò sí ìbò ní 2023 kìíní kan ṣé nígbà tí o bá síbò ṣé oníkálukú alẹ́ òun fẹ́ lọ vote ni ká ló fẹ́ lọ vote orí ìjà gbára because tí o bá ti sí security kò sẹ́ tó fẹ́ jáde síta ṣebí kan náà la gbọ́ ní kìíní sìn ní Kuje prison now ó ló fẹ́ lọ dìbò tẹ́nìkan bá lọ shoot ẹ̀ nǹkan without security without gbogbo pẹ́ẹ́fẹ́ sọ́ńtà nìyẹn no security no vote no security no vote gbogbo pẹ́ẹ́fẹ́ sọ nìyẹn no security no election so gbogbo gbàtà tá a bá jáde àwọn ẹlẹ́yàmẹ̀yà yìí àwọn náà fẹ́ join nílùú wọn lọ́hùn-ún but àwa ní láti jáde náà láìsí security ta ló fẹ́ jáde síta wọ́n ní kó protect ara ẹ̀ ẹ̀ṣẹ́ ẹni tó fẹ́ lọ vote fún yẹn so ó protect yẹ àbó fún ẹ lóúnjẹ tó fẹ́ jẹ àbó fún ẹ níṣẹ́ àbó kọ́lé fún ẹ àbó rán ọmọ ẹ lọ sí school so láìsí security kò sẹ́ èmi ò lè jáde o ẹni tó bá wù kó jáde wàhálà ti ẹ̀nìyẹn tó bá dẹ̀ lọ bá kú ẹ̀ lọ́nà wàhálà ti ẹ̀nìyẹn so mi ò advise anybody láì jẹ́ pé asset security tó wà ní insecurity tó wà lẹ́yìn kò sí ìwé ìta fi anybody fi ṣe lè jáde lọ sọ pé òun fẹ́ lọ dìbò for what ta ló fẹ́ wọlé ta ló ń campaign ta ló fẹ́ jẹ president ṣé gbogbo àwọn ọmọ Fúlàní tó ti kó sí gọ́ọ̀mẹ̀ntì tán so mi ìfẹ́ sọ̀rọ̀ jù bẹ́ẹ̀ náà lọ no security no anything no election. Ẹ jẹ́ ká lọ sórí àwọn ilé ìjọsìn. Ipa wo ló yẹ kí ilé ìjọsìn máa kó ní àsìkò yìí gẹ́gẹ́ bí àwọn náà ní iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà ló nọ́mọ ọjọ́ tí wọ́n ń gbé tó ń sanwó ribiribi fún kí lẹ máa sọ fún àwọn tó ń gbọ́ wa. Actually ìgbà kan tí Bishop Edepo ó jáde síta ó sọ̀rọ̀ nípa Fulanization of Nigeria. Ipa àwọn Fúlàní kọ lẹ́tà sí òkun you can imagine ipe àwọn Fúlàní bọ̀ wọ́n bọ̀ wá ṣe kí gbogbo kíní tó ṣẹlẹ̀ ní o now gbogbo àwọn pastors ilé aṣọ prọfẹsì gèlè jẹ president máa jẹ president kíní kan ìyẹn kọ́ là ń sọ sí à ń sọ fún àwọn pásítọ̀ àwọn mọ̀mọ́ ọ̀kọ́ là sọ̀rọ̀ nípa security of the property of the people káwọn náà contribute sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nípa insecurity nǹkan tó ṣẹlẹ̀
Ó gbọ́dọ̀ kí ṣe pé wàá wá fi kíní wàá fi kí ṣe làpálàpá sí ni wàá fẹ̀tẹ̀ sílẹ̀ wàá máa wo làpálàpá wàá máa security situation kan tó ṣẹlẹ̀ ń sì lání kan máa sọ ní church tó bá wà báwo èèyàn ṣe máa protect ara wọn kọ́ máa tẹ̀ sọ̀rọ̀ kọ́ máa preach any message for now kọ́ máa sọ̀rọ̀ nípa insecurity how you can secure your life and property by yourself. So táwọn bá dẹ̀ ti jáde sí i àwọn náà máa jáde tẹ̀lé wa ní. Èyí tó bá tẹ̀ sọ pé church ló fẹ́ dúró sí kò tí máa sọ̀rọ̀ lórí online kó jókòó síbẹ̀. He has to come out. Bishop Oyedepo must come out. Please gbogbo àwọn olórí church. Adébóyè gan gbọ́dọ̀ lé gbogbo àwọn wọ́n yẹ àwọn redeem tó wà ní Nàìjíríà ni. They are almost 30 million. Adébóyè ní láti pe gbogbo wọn jáde. They must come out to speak against the insecurity that is happening in Yoruba land. Àwọn other churches, they need to come out. Gbogbo wọn àwọn awọ́de gbogbo àwọn gbogbo ìdìbò àti ìṣẹ̀lẹ̀ àti kìdìgbò wọ́n gbọ́dọ̀ jáde. So nǹkan tá a gbọ́dọ̀ máa sọ fún àwọn pastors wọn nìyẹn àtàwọn imam. Wọ́n ní anything preach mọ́ sí i. Ọlọ́run ti sọ̀rọ̀ protect yourself. Kí ni message tó tún fẹ́ máa preach? Ẹ wo orúkọ tó ṣẹlẹ̀ bí ọ̀wọ̀ yẹn sí. Àwọn ọmọ tó tídẹ́sì wọn tó ṣẹ̀ ń jíbọ̀ wọ́n dẹ̀ pa wọ́n. Wọ́n ní ṣe ni olórí church yẹn bí mo ṣe gbọ́ ni omi ìmọ̀ wọn ló pòórá. Òun náà lọ protect ara rẹ̀ kò dẹ̀ sọ fún àwọn mẹ́mbà kan protect ara wọn náà. It is injustice. Ìwọ pásítọ̀ tó ń protect ara rẹ̀ tó ń sọ fún mẹ́mbà ẹ̀ náà ibi tó ti rí agbára yẹn tó láti lè jẹ́ káwọn náà protect ara wọn in fact you are a sinner. Ìwọ àfáà náà ò ń protect ara rẹ̀ ìwọ náà sọ fún àwọn mẹ́mbà sí nǹkan tó ń lò yẹn náà fún wọn náà kan lò ó protect ara wọn. So there are a lot of things ká ní láti sọ fún àwọn olórí wa yìí níbi ilé ìjọsìn. Káàdì mọ̀ pé gbogbo àwọn pásítọ̀ wọ́n níbọn dání o wọ́n níbọn oníkálukú wọ́n níbọn wọ́n máa gbé sàrín kiri àwọn mẹ́bàá náà máa tẹ̀lé wọn bẹ̀ láwọn wọ́n ti máa lọ àtáàkì wọn bẹ̀ so a ní láti sọ fún wọn ẹ fi kíní sílẹ̀ ẹ fi ọ̀rọ̀ prosperity sílẹ̀ security ló yẹ kẹ́ máa sọ bishop tẹ pè wá sórí afẹ́fẹ́ yẹn ó sọ̀rọ̀ nípa àwọn ọmọ Israel. Ó ní àwọn ọmọ Israel bọ́ ṣe wáyé àwọn náà ní nǹkan tí Ọlọ́run fún wọn bí Ọlọ́run ṣe fún àwa Yorùbá náà ká máa fi protect ara wa. Àwọn náà ní wípé ọ̀tá ló yí gbogbo wọn káàbọ̀ àwọn ọ̀tá yẹn ń bẹ̀rù wọn. Nítorí pé àwọn náà ní agbára àwọn ní nǹkan Yorùbá náà ní agbára wà níbi tágbára wà. So a ní ìdí gbogbo kìíní yẹn. So àwọn ìjọ àwọn pastors àwọn imams kan jáde kan sọ fún everybody protect yourself. Now àwọn kan ní church wá sọ pé ẹ má lo oògùn má lọ gba abẹ́rẹ́ níwà àwọn ní family doctor sínú ilé o àwọn pastors yẹn wọ́n ní family doctor wọ́n wá sọ fún àwọn ìjọ wọn pé ẹ má lo oògùn o Jésù máa heal yín. Àwọn mélòó ló ní faith tí Jésù máa heal? Ẹ wọ àwọn Jehovah Witness wọ́n ní wọ́n kì í lo wọ́n gbọ́dọ̀ transplant omi ẹ̀jẹ̀ sí ara wọn. Wọ́n nítorí pé Jehovah kọ́ bẹ́ẹ̀ lómi ṣe máa kú nìyẹn. But àwọn tó wà lókè wọ́n ní family doctor. Ẹ ṣe gan ni yàrá. Wọ́n ní kọ́ máa lò kíní. Lẹ́ẹ̀kan sí ẹ jẹ́ kó fi gbogbo àwọn kíní yẹn sílẹ̀ má yẹ ká tọra wa. We need to tell them the truth. Lẹ́ẹ̀kan sí. You need to come out àwa nìkan lọ́kọ́ la máa jáde o Oyedepo you must come out to tell everybody jáde. Kó gbogbo àwọn ìjọ ẹ síta. Adébóyè kó àwọn ìjọ ẹ náà síta ká sọ̀rọ̀ nípa the security that is happening in the country. Don't stay at the podium. Má dúró sórí podium kó máa káwọn church ẹ máa wù ẹ́ kó máa mi rí bí aláǹgbá. Kí gbogbo wọn jáde síta. Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. Lẹ́ẹ̀kan sí adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n ń gbọ́ wa. As we always say, this is Star Radio UK every Wednesday 7:21. I say thank you so much to our engineer and the back-end team, the producer as well.
a ti sọ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ oríṣiríṣi ètò la máa gbé wá fún gbogbo àwọn èèyàn wa. A máa gbé èdè Gẹ̀ẹ́sì wá, a dẹ̀ máa gbé èdè abínibí wa. Ìyá wa, ẹ jẹ́ ká mẹ́nu bà àwọn ọmọ káàárọ̀ òjíire tán ní àwọn fẹ́ dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè tiwọn. Wọ́n ní ìtàwọn ṣe nínú Nàìjíríà láti 62 years, mo mọ̀ tá máa pè é lédè Yorùbá bí ẹ ràn mí lọ́wọ́. Wọ́n ló tó, wọ́n nítorí pé ọmọ Yorùbá ìlú ni wá kó tó di pé àwọn aláwọ̀ funfun wọ́n kó wa papọ̀. Kí lẹ máa bá wa sọ sórí ọ̀rọ̀ yẹn? Bẹ́ẹ̀ni, torí pé ọ̀rọ̀ ibi tá à ń lọ yìí nísìn Nàìjíríà ti pín náà, ká má ti sọ pé election kan máa ṣẹlẹ̀. Nàìjíríà ti pín, ẹ̀rọ ẹ̀ka tó ra wa jẹ. Nàìjíríà ti pín because one, à ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation. We are a nation. We are a country. We are even more than a country. We are talking of nation here. Tẹ́ bá lọ Brazil, wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ oníṣẹ̀báyé wà bẹ́ẹ̀. Tẹ́ bá lọ sí San Diego, gbogbo wọn bẹ̀, France, gbogbo everywhere. Yorùbá wà bẹ́ẹ̀. A ní ọba ní ilẹ̀ ní kí ló dé pé ní níbo níbẹ̀ ní Amẹ́ríkà níbì kan l'Amẹ́ríkà tó ní làbí ìlà Ọ̀yọ́ báyìí sétí sí àgbọ̀n. Èmi náà wo. So we have so Yorùbá we are nations. Brazil mo tẹ̀ máa ń láìkí gba tún sí Brazil máa wo gbogbo àwọn nǹkan tó ń ṣe yẹn. Àwọn Israel náà ní gbogbo àwọn agbára yẹn. Àwa náà ọlọ́dẹ ti ó fún wa ní agbára yẹn láti lè lò ó. So nǹkan tẹ́ a bá wò ni pé ẹ wà àwọn Ìgbò nísìn, ẹ wà àwọn Haúsá, ẹ wà àwọn Yorùbá. A kì í sọ èdè kan náà. Àwa Ìgbò Yorùbá àti Ìgbò tẹ̀ jọra wa díẹ̀ because a ní little kínní bóyá torí ìwé kàkà ni. But èwo ni tàwọn arábí àtúnjẹ túwó àbí àjọǹjẹ tó ń jẹ àjẹ níyàwó kínní kan kúkà àbí kínní tí wọ́n náà ń jẹ. Èdè wọn gan yàtọ̀ sí tiwa. So kò sí nation ní kọ́tà sọ pé nation is one language. Nation pé elédè kan káàárọ̀ ojíire. Èkìtì á sọ Èkìtì nísìnyí, ìwọ tó wà lábẹ́kúta wàá gbọ́ nǹkan tó ń sọ. Ọmọ Oǹdó ṣètì á máa sọ kínní, wàá gbọ́ Ọ̀yọ́ náà sọ tí wàá gbọ́ nǹkan tó ń sọ. Ìyẹn náà pè ní one nation, ó jẹ́ elédè kan. So Nigeria is not a nation as Wale Soyinka sọ, only Nigeria is a scam, it's not a nation. So ó yẹ ká time wa ti pé sí láti dá dúró. But a ní láti wá solve insecurity tó wà nílẹ̀ nísìnyí. Ṣé àmọ́ pé tí gbogbo wa bá jáde sí indirectly à ń jáde fún Yorùbá nation nìyẹn. Tá à ń sọ pé Yorùbá land, insecurity in Yorùbá land. Indirectly là ń jáde fún Yorùbá nation yẹn tí wọ́n mọ̀ ó. Because tí bá ẹ má bínú ìyá wa torí pé kó tó di pé ẹ mẹ́nu bà ọ̀rọ̀ tí a tún fẹ́ tẹ̀ǹtọ̀ lọ yìí, mo rántí pé níwòye ọdún kan sẹ́yìn ẹ lọ sáwọn ọjà kọ̀ọ̀kan. Kí làwọn ìgbésẹ̀ tẹ lọ gbé nínú àwọn ọjà yẹn tí ẹ fi ń bá wọn kó tó di pé ó dà pé èèyàn kan ṣaláìsí programme ọ̀rọ̀ ayé lọ́mọ́ bọ̀ ẹ ṣàwọn ìwọ́de kan. Kí làwọn nǹkan tí ẹ bá pàdé? Ǹjẹ́ wọ́n irú ìwọ́de tẹ ṣe nígbà yẹn àti bí ẹ ṣe ń sọ pé ká máa jáde gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ tó bá ń ṣe bí environmental láti pariwo lórí security. Tábàdàn ń pariwo lórí security, a máa tàn mọ́ lórí tí à ń fẹ́ náà gẹ́gẹ́ bí àwa tí a ní ká kúrò nínú Nàìjíríà. But tá a bá dín pẹ̀lú security lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, ọlọ́mọ ayé kógun tí à ń wò báyìí kó wọlé wá bá wa, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Bẹ́ẹ̀ ni sà, ẹ ṣeun gan. Because nǹkan tá a lọ ṣe ní Àkúrẹ́ yẹn, a lọ sí ọjà ọba, àwa obìnrin organize, àwọn ọkùnrin gan join wa. À ń sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá nation. Ìgbà yẹn ni wọ́n ti bàbá olóyè Sunday mọ́lé tá à ń jà fún pé kán release ẹ o. Ilé ẹ̀ tí wọ́n lọ dá gbogbo ẹ̀rú ara insecurity tá à ń sọ náà ni àyè máa sọ yẹn náà. Tí security bá wà, ṣó yẹ kí wọ́n lọ shoot o, gbogbo ó yẹ kí wọ́n lọ dalé ẹ̀rú. Ṣó yẹ kó pa gbogbo àwọn tó wà nílé yẹn tí security bá wà. So gbogbo yẹn la sọ lọ́jọ́ yẹn ní ọjà ọba tí gbogbo wa jáde síta tá a tú kẹ́kẹ́ tá a tú kẹ́kẹ́ tá a sọ̀rọ̀ nípa àwọn tó tì mọ́lé ní Abuja.
so adẹ pariwo ó gbàdúrà ẹwà náà kò bọ́ sínú korodomu kò bọ́ sínú òfo adẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ náà pé wọ́n release wọn ní Abuja ibi tí àwọn DSS tí wọ́n mọ̀ then láìpẹ́ náà wọ́n dẹ̀ release bàbá wa olóyè Sunday Igboho then a tún sọ̀rọ̀ nípa insecurity náà ní ọjọ́ yẹn àjáde àwọn obìnrin gbogbo àwọn market women alọba wọn wọ́n dẹ̀ jáde wọ́n dẹ̀ support wa ìtẹ́bárí wọn in fact wọ́n fi ọkàn sí pé àwọn ready láti tẹ̀lé wa àwọn ready láti ṣe lé láti ìgbàgbà tá a fẹ́ padà ìgbà yẹn náà release àwọn tó wà ní prison yẹn láwọn DSS tó ń release wọn a dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún yẹn náà a tún lọ sí ìsìnkàn market a tún lọ bá wọn lọ́nà Oǹdó a tún lọ kó àwọn market women a tún bá wọn sọ̀rọ̀ nípa nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá insecurity náà ni ara insecurity tá a sọ náà ni nípa bàbá Olóyè Sunday Igboho tó ti mọ́lé ńgbà yẹn gbogbo ẹ̀ náà la kígbe síta a dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé wọ́n dẹ̀ ti release wọn báyìí but nǹkan tó ta fẹ́ kán ṣe fún wa ni pé wọ́n ṣe wà níbẹ̀ nìyẹn kó máa tì wá lẹ́yìn báyìí pé ọjọ́ Thursday 8 to 12 everybody jáde so announcement á ti wà lórí rédíò á ti wà lórí UK radio á ti wà lórí FM á ti wà lórí gbogbo kínní everywhere so ká tó bẹ̀rẹ̀ sí ní jáde torí everybody gbúdọ̀ gbọ́ wọ́n á sọ náà àwọn kan náà wọ́ọ̀dì wọ́n á dẹ̀ sọ fún wọn ládùúgbò ṣe gbọ́ bàbá kókó níwèé ìròyìn yẹn náà all over Yorùbá land ni ẹlòmíì àti jí láti aago 5 á fẹ́ gbọ́ kókó níwèé ìròyìn so Táíwò Akínsọlá òun la fẹ́ bẹ̀ ní sìnkójọ torí Yorùbá ọmọ Yorùbá náà ni kó bá wa ṣe announcement change díẹ̀ tá a bá máa fún wọn kó bá wa ṣe lórí Fàájì FM náà kó bá wa sọ yẹn náà kó bá wa announce fún everybody tó bá jẹ́ Yorùbá tó bá yẹ pé ọmọ Yorùbá ni ẹ́ tọkàntọkàn tẹ́gúgú tẹ̀jẹ̀ tẹnu ara látòrí dé àtẹlẹsẹ̀ ó ní láti jáde tó bá fẹ́ kí security kí Ọlọ́run kí security wá sínú ayé ẹ̀ wá sínú ilé ẹ̀ ó gbọ́dọ̀ jáde lọ́jọ́ yẹn Thursday làwa fi sí but àti fix the date Thursday yẹn ó jẹ́ environmental day àwọn èèyàn máa jókòó sílé so èyí tó fi jókòó sílé yẹn kọ́ jáde síta ká lọ sí títí láfẹ́ lọ àfẹ́ ṣe nínú community tó bá wà títí wà gbogbo yìí máa jáde sí títí ẹ máa tò bí ìgbà tẹ bá dóde president oníkàlùkù máa tò síbẹ̀. Against insecurity a ní láti sọ̀rọ̀ yẹn sí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá then mo tún sọ nípa àwọn àwọn oníṣẹ̀ṣe yìí náà àwọn náà wọ́n ní dúró lásán o wọ́n ní láti ṣe nǹkan ní ọjọ́ yẹn torí mo sọ̀rọ̀ ní last year ó wà lórí YouTube nípa Fúlàní ètùtù wọ́n ní láti ṣe tutù sórí ilẹ̀ Yorùbá yìí wọ́n ní láti ṣe tutù gbogbo each community wọ́n ní láti ṣe tutù sí gbogbo lẹ̀ èmi ò sọ̀rọ̀ nípa Christianity tàbí Islam nísìnyí mo sọ̀rọ̀ nípa bí nǹkan tá a máa ṣe lórí ilẹ̀ Yorùbá ètùtù wọ́n máa ṣe tutù sórí ilẹ̀ ìyẹn ìṣẹ̀ṣe wa ètùtù ìbẹ̀rù kí wọ́n fi bẹ̀rù sí ọkàn àwọn pípù yìí so gbogbo yẹn la gbọ́dọ̀ sọ fún wọn. so àwọn gbọ́dọ̀ gbé nǹkan jáde nǹkan tó ní ẹ̀kọ́ gbé jáde sísìn wọn àlè dúró mọ́ kò sí time kò sásìkò mọ́ láti jáde nù. ilé lẹ́yìn wà ìyá wa ẹ̀yin lẹ́ ń rí in tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọ̀ ò lè rí àfi tí wọ́n bá sọ fún wa tó bá tó wa létí. bàbá wo ilẹ̀ Yorùbá lénìí insecurity náà òun ni kò jẹ́ kí oúnjẹ pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá ní èní nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń lọ sóko ni Fúlàní ń bá jà ni wọ́n ń gé lórí ni wọ́n ń bá sùn ní tipátipá ìyẹn àwọn ìyá wa àwọn bàbá wa wọ́n ń gé a rí bàbá wa kan tí wọ́n gé ní ọwọ́ méjèèjì bàbá wa yàn nílé lọ sóko mọ́ bàbá wa yàn nílé tọ́jú ìyàwó mọ́ bàbá wa yàn nílé tọ́jú àwọn tí ó ní lọ́mọ èèyàn kan ní you have to use town crier for that informing the community ẹ ṣé gan ni fún ẹni tó fún wa ní super chat tó wá fi ìbéèrè sí pé town crier mo mọ̀ pé ìyá wa mọ̀ tí mò ń sọ lé lórí ìyá wa tá bá wá ń wo gbogbo in tó ń lọ yìí
èyí gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ tó ń wọnú ọjà ẹ̀ ń bá wọn èèyàn sọ̀rọ̀ nílé ló gbogbo agbègbè bí tẹ bá ń rìn sí kí ni àwọn aráalé sọ gangan pẹ̀lú gbogbo rògbòdìyàn tó ń lọ nínú ìlú wa gẹ́gẹ́ bí ilẹ̀ Yorùbá kí làwọn èèyàn ń sọ ǹjẹ́ àwọn èèyàn sọ pé oúnjẹ wà ǹjẹ́ kí ni wọ́n sọ gan kí lẹ̀ ń gbọ́ táwọn èèyàn máa ń sọ fún yín nítorí ẹ̀yin lẹ wà ní etílé ìtẹ̀bádẹ́ sọ fún wa lẹ́nìí òun náà làwa máa gbọ́ yàtọ̀ sí tó ti diluted kó tó di pé dọ́dọ̀ wa níbi tá a ti bá yín sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí this is Star Radio UK your finest African and Caribbean radio station in London. ẹgbẹ́ òsókè bẹ́ẹ̀ ni. ṣé ẹ mọ̀ pé tí insecurity bá wà oúnjẹ máa wọ́n lọ́jà ó dàbí insecurity bí ìgbà tó gun bá wà ní ta ló fẹ́ jáde. Now àwọn farmers àwọn àgbẹ̀ tó wà nínú oko wọ́n pa wọ́n síbẹ̀ àwọn tó yẹ kọ́ máa kó ọ̀gẹ̀dẹ̀ wá sínú kínní ní láti ẹ̀yẹ mo sì sọ̀rọ̀ nípa àwọn Fúlàní pé kí wọ́n lé wọn kúrò ní orí ilẹ̀ wa number one ṣé ẹ rí fọ́rẹ́sì yẹn ó yẹ kí àwọn governors kí wọ́n la ọ̀nà sínú oko nínú oko yẹn kọ́ lànà síbẹ̀ kó mi wà bẹ́ẹ̀ kí security wà bẹ́ẹ̀ fún àwọn àgbẹ̀ wa gbogbo ẹ̀ ni mo sọ nínú oko yẹn nígbà tí nǹkan bá chip lọ́jà nǹkan ò ní wọ́n mọ́ tí a bá dẹ̀ jà fún security nísìnyí àwọn àgbẹ̀ á lè lọ sóko wọ́n lè sóko wọ́n lè kó àwọn kìíní ẹ̀ wá sínú ìlú but ká tó ṣe yẹn government now oh my God ó dàgbé kí n máa sunkún gbogbo àwọn tó ń fi 100 million sílẹ̀ yẹn ṣé ẹ mọ̀ pé 100 million yẹn wọ́n lè fi la ọ̀nà sínú oko yẹn kọ́ ṣe omi síbẹ̀ àti iná àti security kò ní sáyè fáwọn ará bíbẹ̀ ẹ̀ kò ní sáyè fún wọn tí wọ́n bá lè la ọ̀nà sínú oko yẹn tó ń ṣe létíbẹ̀ fáwọn àgbẹ̀ tí iná wà bẹ́ẹ̀ tómi wà bẹ́ẹ̀ tí security tún wà bẹ́ẹ̀ kò lè sí gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí kò lè sí insecurity mọ́ now nígbà tí wọn ṣe léyìí nísìnyí tó sọ pé àwọn lé wọn ti wọnú forest lọ which forest wo náà wọ̀ lọ forest bí táwọn àwọn ìmọ̀lẹ̀ wà àwọn sìgìdì wà tí wọ́n lè pa wọ́n dànù táwọn sìgìdì àwọn ìmọ̀lẹ̀ ò lè pa wọ́n it time ready now because ibi forest tá à ń sọ yẹn ibẹ̀ gan ló ń jẹ́ wà ibẹ̀ gan làwọn náà lọ dúró sí now màálù wọn nísìnyí wọ́n ti ta màálù wọ́n ti fi ra ọ̀kadà ní the next thing nísìnyí gọ́ọ̀mẹ̀ntì òtún kọ́ wọn ò tiẹ̀ gbúdọ̀ gbà wọ́n ní rárá wọn gbúdọ̀ gbà wọ́n ní rárá kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì gbé ọ̀kadà tí wọ́n jáde kó ní customize ọ̀kadà fún àwọn yúùtù wa kì í ṣàwọn ará bí kan síìzì tí wọ́n kọ́ lé wọn padà lọ síbi tó ti ń bọ̀ bí nǹkan tí Sanwó-Olú ṣe sí alábàáràgó ní sọ wọ́n ti wó gbogbo bẹ̀yẹn ibẹ̀ ni àwọn criminals tó hide sí so ọ̀rọ̀ nípa insecurity òun ló jẹ́ kí oúnjẹ wọn nínú ọjà òun ló jẹ́ kí nǹkan wọn gàrí èló náà ta gàrí sí èló ní dìríkà rice káàtẹ̀ tó wá sọ pé bag of rice èló ní petrol now láti inú farm to urban city nísìnyí mọ́tò ló máa gbé wọn wá náà ọ̀nà ò dáa wọn ò sọnà now nígbà tí mọ́tò bá dákú sínú ibẹ̀ tí mo ní bí onítẹ̀ bag of rice tí mo ní kí mọ́tò bá mi gbé lọ sí ọjà tó dẹ̀ ní tó rẹ̀ sọ pé kí n máa san 10,000 èló ni mo fẹ́ ta rice owó tí mo san yẹn màá dẹ̀ mú lórí rice náà ẹbí wọn kọ́ náà ẹbí gọ́fìmẹ̀ntì ni so inú àwọn oko yẹn inú forest yẹn kí àwọn ìjọba kan fijú sí bẹ́ẹ̀ káwọn pípù yẹn kúrò bẹ́ẹ̀ tíjọba bá wọ bẹ̀ fúnra ara wọn tí wọ́n gbé katapila síbẹ̀ tó ń ṣe ọ̀nà síbẹ̀ tó ń ṣe omi àti iná àwọn NYSC tó ń ṣe jáde yìí nísìnyí kọ́ fún wọn ní concession ilẹ̀ plot of land for everyone ni wọn kọ́ máa gbin nǹkan sórí ilẹ̀ yẹn kọ́ dẹ̀ fún wọn lówó fertilizer everything èyí tó ga agriculture nu wọn ó lọ ṣiṣẹ́ bank ó lọ ṣe kí náà ti ń pè ó lọ ṣe POS ó lọ ṣe business center gbogbo àwọn student of agriculture gbogbo àwọn tí wọ́n parí bẹ́ẹ̀ kọ́ ti fún wọn nílẹ̀ kọ̀ọ̀kan nínú forest yẹn kọ́ ti ṣe irrigation sí gbogbo bẹ̀ yẹn kí náà wà ń bẹ̀ kí àmì ọ̀nà àtọ́mí
àti ilé ẹni pé gbogbo bẹ̀rẹ̀ máa dìlú. Oko àṣẹ wà ń bẹ̀ everybody máa ṣokó ń bẹ̀ ò ní ìdí àti ta ò tiẹ̀ nílò ìdí àti ta anything bẹ̀ yẹn ìwọ tó ò bá lè ṣokó ń bẹ̀ you can't stay in that place. So many things ẹ wọ màálù wá ń sìn tó bá import màálù wá láti ìlú òyìnbó ń sìn aláwọ̀ tó jẹ́ pé a máa produce milk bí irú nǹkan tí Fáyẹmí ṣe ní Èkìtì state màálù tó kó wá yẹn imported ni ó dẹ̀ ṣe milk about 10,000 tons of milk every day. So àwọn nǹkan míì wà tá a máa ṣe tó jẹ́ pé forest tá à ń sọ yìí àwọn 45 forest yẹn a máa fọbẹ̀ mọ́ pẹ̀lú nǹkan tá a ní nílẹ̀ Yorùbá wọ́n á fi nǹkan fọbẹ̀ mọ́ wọ́n á sá lọ. Àrá ló máa sá pa wọ́n ló máa sán pa wọ́n ṣìgìdì àti mọ́lẹ̀ náà máa rán sí wọn tó máa kúrò ńbẹ̀. Wọ́n á ṣòro sí gbogbo bẹ̀ yẹn wọn ò ní lè dó síbẹ̀ mọ́. Then àwọn drone yẹn á rọ governors wa àwọn drone wọ́n máa lo drone láti ti lè máa ṣe kíní security kíní yẹn bẹ́ẹ̀ àwọn tó bá wà nínú forest yẹn nǹkan tó bá lè jù sí wọn látòkè kan ju bọ́ọ̀bù sí wọn bẹ̀. Wọ́n máa sá lọ but the first thing tá a máa ṣe é sì á ní láti jáde náà wọ́n á wò bá ṣe pọ̀ sí tá a bá jáde wọ́n mọ̀ papọ̀ pípọ̀ lásán yẹn ti dẹ́rù bà wọ́n torí wọn ò mọ nǹkan tá a tún fẹ́ ṣe next. So n tẹ́ ń sọ ni pé tí a bá jáde tí a bá pọ̀ tí à ń sọ pé security ilẹ̀ Yorùbá o kò tẹ́ wa lọ́rùn ìjọba mọ̀ pé àwọn gbọ́dọ̀ gbé àwọn ìgbésẹ̀ kan á dẹ̀ tún máa fún wa láǹfààní láti máa ṣe ọ̀rọ̀ bá ṣe fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà tí bá gbọ́ yín dáadáa. Security la máa fi ṣe bójúbójú sí. Ó ti yé mi ọ̀dà. Because nǹkan tá a ní láti ṣe ni pé ńgbà tó bí Jésù wọ́n ní kó gbé lọ sí Egypt king of kí Pharaoh má lọ pàdánù. Ọlọ́run náà lágbára náà láti pa Pharaoh. Bọ́n tó mọ̀ pé Jésù bá wà bẹ́ẹ̀ wọ́n máa pa Jésù bẹ́ẹ̀. Wọ́n fi gbé lọ sí Egypt. So àwa Yorùbá náà lọ́gbọ́n àwọn tó ní nǹkan yìí náà wọ́n máa sọ sílẹ̀ náà ni àwọn náà ò ní dúró lásán náà. Àgbọ́yé. Ebi lọ́jọ́ kí ní àná gbogbo àwọn àníyàn náà gbogbo àwọn nǹkan tó wọ̀ yẹn wọ́n gbẹ mọ́ wọn lára ni àwọn Agbẹ́kọ̀yà tó ṣe kinní sí wọn. Ìyẹn àwọn wọn mọ̀ pé kò sẹ́ tó máa wá àtàkì wá pé ká má jáde fún insecurity. Nígbà tó yẹ pé ìdáàbòbò ọ̀rọ̀ ìdáàbòbò là ń sọ̀rọ̀ lórí. A tún fi lọ gọ́ọ̀mẹ̀ntì lọ́wọ́ ni. Ǹjẹ́ bí àwọn tí wọ́n wà ní ìta gẹ́gẹ́ bí ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n sì ń sọ pé security ó dá dúró dáadáa a mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti wò pé tí Boko Haram 1000 bá ti jáde kúrò nínú ibi tó kó wọn sí kódà mò ń wo alàgbà Simon Ekpa lórí Twitter ó ní if Kuje prison could be attacked and they are telling you stories that only 64 Boko Haram escape know it that there are more than 500. I am even surprised that there are Boko Haram in Kuje prison. Ẹ rántí pé ní Abolongo dáràndáràn kan tó wà níbẹ̀ ó padà sá lọ títí di wákàtí a lè sọ pé ibi báyìí ló wà. Àwọn tó wà níta tó sì ń sọ pé security Nàìjíríà ó dá ṣántọ́ kí lẹ máa sọ fún wọn. Kò dá ṣántọ́ I don't understand because nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí agbára gọ́ọ̀mẹ̀ntì gan ò lè gbé mọ́. Agbára wọn ò lè gbé mọ́ because oníkálukú gbọ́dọ̀ àfàrà tó sọ pé protect yourself. Náà nígbà tó bá ń gbébọn fún everybody ìgbà tó bá yẹ lọ́kọ́ náà máa pàyàwó nulẹ̀ ìyàwó náà máa pa ọkọ èèyàn máa lò fún láti ṣe ẹni tó fẹ́ gbébọn fún tí ò tí ì rówó jẹun tó ń gbébọn fún ṣé kò ní lọ jalè nílé kejì. Ọ̀rọ̀ rẹ o. Ṣẹ́ẹ̀rí ẹnu ló máa ń gbàyàn lẹ̀ ẹnu yóò lè gbà wálẹ̀. Tó dẹ̀ lọ́nà fi ṣe ẹnu ó fi ṣe ahọ́n sínú ẹnu yẹn. Ó lè gbàyàn lẹ̀. Yes. Tábà pọ̀ tá a jọ òun ló ń yẹ̀yàn. But gbogbo wa jókòó sínú ilé. À ń pariwo pé wọ́n pa wá. Wọ́n ti pa ilé. Action la nídìí sìn kí gbogbo wa máa jáde.
community wa títì wa bẹ́ẹ̀ táà náà máa jáde sí níbi títì yẹn tá máa tò. Oníkálukú máa fídíò wa á gbé sórí you understand this is Ogun State this is kìnìún kan. Àwọn podcast náà máa jáde wọ́n wá support wọ́n lọ àwọn tó wà lógun State tó wà ní kiri mo rò bí àwọn podcast yẹn náà wà kiri sà. Bẹ́ẹ̀ni. So they will represent àwọn tó máa wà lẹ́kọ̀ọ́ àwọn tó máa wà ní kiri ìwọ tí podcast wà bá ẹ wàá lo fóònù ẹ wàá fi ṣe fídíò wàá gbé sórí email omi àwọn bíi 500 máa jáde àwọn bíi 500 máa jáde ní community kan nígbà tá a bá ń kà wọ́n á lè tó 10 million náà ní mọ̀ tó ti jáde ẹ̀rù máa bà wọ́n torí wọ́n ní mọ̀ nǹkan tá a fẹ́ ṣe next táwọn oníjìjàngbara táwọn náà ń gbé kinní ògùn tó ń gbé sókè tó ń ṣe kinní tó ń da kinní sílẹ̀ fún wọn. Ǹjẹ́ àwọn sọ̀ǹgbétọ́ gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe wa ǹjẹ́ wọ́n tẹ̀ ń rò pé ìdáàbòbò ilẹ̀ Yorùbá ó ti jẹ́ in táwọn náà gbọ́dọ̀ dá sí àbí kò ń ṣe tí wọ́n gbọ́dọ̀ dá sí ni? Àwọn ni bàbá wa àwọn náà ń pè ní bàbá àsàlẹ̀ àwọn ni bàbá wa àwọn ló máa léwájú. Wọn ò gbébọn náà so kò sẹ́ni tó lè stop wọn security náà sọ náà but security tá à ń sọ yìí náà ṣé ẹ mọ̀ pé ká bá lọ sí gbogbo àwọn irú community tá a wà ní a ní wọn kirikiri obìnrin kan tiẹ̀ wá ń bì tó yẹ pé kò rí òòrùn sójú. Àbèsí. Ló kọ forúkọ bò láṣẹ. Ẹ má tẹ̀ sórúkọ yẹn ẹ má sórúkọ. Hello? Mo ní ẹ má sọ̀rọ̀ ẹ má bínú ẹ má sọ̀rọ̀ sẹ́ ẹ má sọ̀rọ̀. Àbí ilé láíláí wọ́n wọnú rúùfù wọ́n pa ọkọ wọ́n pa ìyàwó wọn pa everybody àṣẹ kó wá nígbà yẹn ni. Ẹ mọ nǹkan tó ṣe nígbà tó pọ̀fọ̀ yẹn wọ́n jáde pẹ̀lú ìbọn wọn ni wọ́n lè yìnbọn yẹn. Wọ́n nídìí wọn wọnú ihò ni ihò yẹn náà wọ́n náà disappear. Ẹni yẹn wà ní community wa yìí. Àgbọ́yé. Wọ́n wà bẹ́ẹ̀ wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀. Wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ̀sẹ̀ tó jẹ́ pé ìka wà lára wọn tó jẹ́ pé wọ́n fẹ́ kọ́ máa pààyàn. Tí ọba síkà lára wọn tó jẹ́ onínúure á gbé ògùn ẹ̀ jáde á fi support àwọn everybody. Wọ́n á pè wọ́n jáde inú igbó yẹn ni wọ́n lè pè wọ́n jáde pẹ̀lú nǹkan tó ní dání àwọn ìbọn yẹn wọn nílẹ̀ yìí. Ṣé a gbọ́dọ̀ lọ bá wọn sọ̀rọ̀ ni kó tó wá gbé àwọn ìgbésẹ̀ yìí ni ṣé ọba máa bá wọn sọ̀rọ̀ a máa mẹ́nu bà ọ̀dọ̀ àwọn bá wa nígbà tá a bá sọ̀rọ̀ ilé ìtàn torí pé ìdí tí mo fẹ́ mẹ́nu bà ọ̀dọ̀ àwọn bá wa ni pé ní on the 6th after ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní Ọ̀wọ̀ lára ẹni tí kábíyèsí wa tí a ṣe orí adé tí a ṣe kábíyèsí o ìyẹn bàbá wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀ Ọ̀jájá the second in tí wọ́n sọ nígbà tí àwọn ti Ọ̀wọ̀ yẹn in tí kábíyèsí sọ òun ni mo fẹ́ kà jáde. Kábíyèsí sọ pé terrorists Yorubas have capacity to defend themselves. Wọ́n tún sọ nínú àwọn headline kan tí mo tún rí bíbá ẹ̀ Ọ̀wọ̀ massacre Yoruba land cannot be overrun. Yoruba land can't be overrun. We are ready to defend ourselves. Èmi kọ́ ni mo sọ ẹ jẹ́ n ka article yẹn díẹ̀ kó lè bá yé yín. This article was put out on the 6th of July. The headline was Ọ̀wọ̀ church killings. Yorubas can't be overrun. We are ready to defend ourselves. Ọọ̀ni of Ifẹ̀. Ọba Adéyẹyè Ẹnìtàn Ògúnwùsì Kábíyèsí o. The Ọọ̀ni of Ifẹ̀ on Monday condemned the killings of innocent worshippers at St. Francis Catholic Church in Ọ̀wọ̀, Ondo State on Sunday, according to reports that the church was attacked by the terrorists leading to the killings of scores of worshippers. In a statement, Ọọ̀ni of Ifẹ̀ Ògúnwùsì stated in strong terms that the Yoruba people cannot be overrun in their homes, adding that they are ready to defend themselves against external invaders. Ẹ jẹ́ mẹ́nu dúró bẹ́ẹ̀. So ǹjẹ́ ẹ̀ sọ nísìnyí pé àti tẹ́yìn sọ àti tí kábíyèsí sọ invaders àwọn àjòjì ó ti wà láàrin wa. Bẹ́ẹ̀ni òótọ́ ló ní Ọọ̀ni of Ifẹ̀ sọ yẹn òótọ́ ni so ọ̀rọ̀ àwọn kábíyèsí yẹn Àtaọ́jà of Òṣogbo ó bá Mọ̀rẹ̀bí Gani Adams lọ́kì you understand. Àgbọ́yé. Wọ́n sọ̀rọ̀ nípa
àwọn máa lo spiritual and physical means. When are they going to use it? Bí wọ́n sì ń pè ètò ẹ̀ lọ́wọ́. Bí wọ́n sì ń pè ètò ẹ̀ lọ́wọ́. Mo ní bí wọ́n sì ń pè ètò ẹ̀ lọ́wọ́ bí kò tí ready. Kàn bẹ̀rẹ̀ nísìnyí both physical and spiritual. Àtàwùjá wọ́n ń gbọ́ mi sí ní Òṣogbo kí wọ́n kó gbogbo àwọn kábíyèsí kán bá wọn sọ̀rọ̀. Àwọn ò lè lọ bá kábíyèsí kankan. Àwọn olórí wa, àwọn kábíyèsí wa kí wọ́n pẹnu pọ̀ kí wọ́n fọwọ́ sí nǹkan tá a fẹ́ ṣe yìí o. Kí wọ́n fọwọ́ sí o àwọn tó lè lọ bá wọn on our behalf. Táwọn Akínsọlá ọmọ bàbá wò ní Lásà orí kókó núwé ìròyìn afẹ́kọ́ bá wa gbé sáfẹ́fẹ́ owó náà díẹ̀ la máa fún wọn. A nídìí àwọn kábíyèsí kán tì wá lẹ́yìn pé insecurity afẹ́ jáde síta àtọkùnrin o àtobìnrin ni o àtọmọdé ni o àtàgbà ni o àti gbogbo aráàlú o àtàrà oko gbogbo wa afẹ́ jáde síta afẹ́ sọ̀rọ̀ síta nípa nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá a lè dákẹ́ mọ́. So afẹ́ kí àwọn ọba náà kán tì wá lẹ́yìn pẹ̀lú olóyè Sunday Igboho Àtàwùjá Òṣogbo Ọọ̀ni of Ifẹ̀ gbogbo àwọn ọba lọ́ba bẹ́ẹ̀ afẹ́kọ́ tì wá lẹ́yìn àti pọfẹ́sọ Akíntóyè kọ́ tì wá lóye Mrs. Onítìrí ẹ kú sẹ́mà o Ọlọ́run aṣọ agbára yín dọ̀tun kí wọ́n lọ bá wa bá wọn lọ́ba yìí kọ́ bá wọn sọ̀rọ̀ kí wọ́n tì wá lẹ́yìn kí alálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá kó bá àwọn ọ̀tá wa jà o kó bá wọn jà. Agbára tó ní lọ́jọ́ kìíní àná tó rán Ṣàngó tó rán àrá sí màálù wọn tó pa màálù wọn agbára yẹn wà bẹ́ẹ̀ o wọ́n máa lò ó ni o wọ́n máa lò ó. Ọ̀dà ẹ ṣé gan ni ìyá yẹ mú gbọ́ yẹ. kìíní yẹn kán lò ó náà kán wo gbogbo àwọn tó wà ń bẹ̀ kán sọ nǹkan síbẹ̀ fún wọn kí gbogbo wọn sátà. Ọ̀dà ìyá wa lẹ́ẹ̀kan sí for the benefit of our listeners. What we've been discussing in the last 1 hour plus with our guest is the insecurity in Nigeria, and in Yoruba land, precisely. And she's been giving us ideas on how we can be able to review and look into it. Ìyá wa kí n padà wá sọ́dọ̀ yín lẹ́ẹ̀kan sí a ṣe níbi wákàtí 10 tí a fẹ́ lò pẹ̀lú yín mo lè fẹ́ ká lò dáadáa. Fáǹfààní gbogbo ọmọ Yorùbá tó ń gbọ́ wa ní gbogbo àgbáyé ìmọ̀ràn wo lẹ máa sọ fún àwọn tó wà nílé àtàwọn tó wà níta. Ẹ ṣeun sá ṣe ráwọn tó wà ní diaspora tó wà ní UK àwọn náà máa jáde síta nípa insecurity yẹn báwa ṣe ń jáde síta àwọn náà máa jáde torí àwọn náà ní family ní Nàìjíríà wọ́n ní tó bá lẹ́gbọ̀n wá lábúrò tó bá ní bàbá wa níyà sí Nàìjíríà àwọn náà máa jáde nípa insecurity tó ń ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá ọjọ́ tó bá ti jáde làwọn náà máa jáde àwọn náà máa choose Thursday yẹn as supporting the Yoruba land. So advice tẹ́mi máa give nìyẹn fún ìjàngbara fún security of properties, you know, life and properties of the Yoruba people. We are not talking of Nigeria now. We are talking of Yoruba land. Yoruba land. Yoruba land yẹn náà Hausa àwọn elédè oríṣiríṣi ló wà nílẹ̀ Yorùbá náà. Àwọn ọkọ̀ tó ṣẹlẹ̀ lọ́hùn náà àwọn bàtà wọn yẹn ò bá dìde wọn bá jáde wàhálà tí wọ́n nìyẹn. We are fighting for our own land. So káwọn náà bá rí wa káwọn náà máa lájàjà fún tiwọn náà káwọn náà jáde wọn lọ máa sọ̀rọ̀ ti insecurity tiwọn náà ní Hausa land ní Arewa land. So Yoruba land ní nǹkan tá à ń sọ sí ló wà important. Because nígbà tí Awólọ́wọ̀ kan Awólọ́wọ̀ lọ́jọ́ tálẹ́ aláìdáyé àgbọ̀n nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Ọ̀wọ̀ yẹn ò ṣẹlẹ̀ rí nílẹ̀ Yorùbá. Kò ṣẹlẹ̀ yìí rí. Àṣemọ́ wọn dẹ̀ nìyẹn wọn ò ní ṣerú ẹ̀ mọ́ láyé wọn. Àwọn alágbára gbọ́dọ̀ jáde láti lè fún wọn ní àṣemọ́. Lẹ́ẹ̀kan sí a dúpẹ́ fún gbogbo èyí tí ẹ ti bá wa dá sí ètò náà oríṣiríṣi àtẹ̀jíṣẹ́ ló ti wà ní ojú agbami àní lè ka gbogbo ẹ̀ síta
àmọ́ ìta máa sọ ni pé a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún àsìkò tí ẹ fún wa tí a láǹfààní àti rí yín bá sọ̀rọ̀ ká tó jẹ́ kẹ́ máa lọ àwọn ọ̀dọ́ mo tún fẹ́ ká padà sí ẹ bá mi fún àwọn ọ̀dọ́ wa ní àmọ̀ràn kékeré kẹ́ tó máa lọ. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ mo fẹ́ fún yín ní àmọ̀ràn kan wọ́n irú àwọn empowerment táwọn èèyàn ń ṣe yẹn ibì kan wà tí èmi kan tẹ̀ fẹ́ ṣe empowerment wọ́n ṣe wégele wọ́n ti ṣe kinní bí mo ṣe dàgbà yìí náà at least ìwọ tó jẹ́ pé o ju 18 years o fẹ́ lówó o fẹ́ ra mọ́tò irú mọ́tò wo ló fẹ́ rà o fẹ́ kọ́lé 18 years o dẹ̀ níṣẹ́ kan o fẹ́ gba shortcut tó ló fẹ́ gbà yẹn o lè mẹ́kẹ̀ẹ́ kì í ṣe pé mò ń bu ẹ but tí o bá ṣiṣẹ́ lẹ̀ lọ kọ́ bó ṣe ń ṣọṣẹ lọ kọ́ bó ṣe ń ṣe homo lọ sórí YouTube how to make homo bó ṣe ń ṣe tó bá tẹ YouTube how to make donut how to make meat pie tẹ gbogbo ẹ̀ náà máa fi wọ̀n ẹ́ how to make shawarma lọ sórí YouTube kó tẹ̀ ẹ́ wàá máa rí gbogbo ẹ̀ bó ṣe ń ṣe máa kọ́ nínú yàrá ẹ̀ free ni. Tẹ YouTube download YouTube wá rí gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ bó ṣe ṣe homo bó ṣe ṣe oríṣiríṣi bó ṣe ṣe bàtà lóríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ wá rí lórí YouTube so nǹkan tí mo lè bá wọn sọ nìyẹn lọ sórí kí ló ń wò lórí kí ló ń ṣe lórí online òun wo naked àwọn obìnrin tó ń wọ brazier àwọn tí wọn wọ pant ìyẹn ló wù ẹ́ wà wá jókòó síbẹ̀ láti wà máa wo TikTok wà máa rẹ́rìn kẹ́kẹ́kẹ́kẹ́ látàárọ̀ títí dalẹ́ o mú kọ́bọ̀ jáde kò sí nǹkan kan YouTube mo ní kó lọ wo gbogbo bó ṣe ń kọ́ oríṣiríṣi iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ bó ṣe ń ṣe jollof rice bó ṣe ń ṣe rice ẹ̀wà àgbọ̀nyìn oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ bó ṣe ń ṣe ọṣẹ kíso ọṣẹ omo gbogbo ẹ̀ lọ sórí YouTube wàá kọ́ ra data kó kọ wàá kọ within tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní tẹ̀ tó ń tẹ̀ fún one month wàá mọ̀ ṣe tó bá lówó láti lọ kọ́ iṣẹ́ wàá kọ lórí YouTube báwo èèyàn ṣe ń sìn nìyẹn nǹkan tó lè ràn ẹ́ lọ́wọ́ nìyẹn bàjẹ́ tó bá ṣe tó dẹ̀ ń ṣe tó ń tó rí bí gbogbo tó lọ fún tó ra fóònù 80,000 tó fi tẹ kínní tó ń pink wàá rí 10,000 lásán tó máa fi bẹ̀rẹ̀ kó máa ṣe àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ many things like that so tó bá lọ sórí YouTube wàá kọ́ṣẹ́ bẹ́ẹ̀ níṣẹ́ tó máa lọ kiri tó máa lọ join àwọn ẹgbẹ́ kan o fẹ́ lówó o fẹ́ ṣe kiri kan o fẹ́ gba short cut kò sọ́nà bẹ́ẹ̀ o báyìí kí n tàn ẹ́ kò sọ́nà bẹ́ẹ̀ o fọwọ́ ẹ Ọlọ́run ṣọwọ́ fún wa láti kọ́ṣẹ́ ni o YouTube wà bẹ́ẹ̀ tó máa ti learn many things nǹkan tó bá fẹ́ kọ́ YouTube á dẹ̀ gbé jáde practical 1 hour wàá jókòó síbẹ̀ má máa lọ wo TikTok àwọn tó ṣe TikTok so ọjọ́ mi bá yín jà ọ ẹ̀yin youth mo ń fún yín ní ìmọ̀ràn advice pop up tí mò ń dín lẹ́ni tí tó bá ń ṣe party àbí tó ṣe small chop orí YouTube ni mo ti kọ́ orí YouTube mo ti kọ́ pop up mo ti kọ́ àwọn snacks àwọn cake àwọn oríṣiríṣi wọ́n tún kọ gbogbo material tó máa lọ rà fún ẹ homo ló fẹ́ ṣe ni granulated homo ní powder yẹn wọ́n máa kọ gbogbo materials wà lọ rà wà á dẹ̀ máa wò ó láì wá ṣe so ìmọ̀ràn tí mo lè fún yín nìyẹn o ìgbà tí Ọlọ́run máa fi gbé wa síbi tá tí tó yẹ ká wà o so Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. ẹ ṣé gan ni yàrá. Yes sir. tó àá fún yín láyè kí ẹ máa lọ adúpẹ́ lọ́wọ́ yín àtúmọ̀ aláǹfààní àti lè yín bá sọ̀rọ̀. Thank you so much. So, yes, sir. Thank you so much. Well, I would ask my engineer to say thank you so much as we continue. We have about half an hour left before the program comes to an end. I'm going to try and summarize a lot of what has been discussed, and as we continue to say, a lot of people will sometimes misinterpret, the views of people. And what we need to understand is Nigerian government is one of the most wicked governments that we have. And I'll give you a lot of instances and reason for using that word, a wicked government.
a government that do not care about its citizens, a government that have literally neglected, the lives of the innocent people back home. And that means everyone is a target, especially those that will say things that the government do not want. It is very convenient for people to sit online and criticize those that will probably have one or two things to say. But let us remember that that the Yatta, as we speak today, is nowhere to be found because it was a critique to the federal government of Nigeria, especially the governor of Kaduna State, El Rufai. As we speak today, is going up to 2.5 years that the Yatta has been kidnapped by the Kaduna State government for being a critique. So when people come out and try to speak, let us take the wisdom of how they will probably want to say it, especially for those that might not understand why they are speaking in a particular direction or the way they are speaking. It is convenient for those of us that are outside Nigeria, where we have the freedom to speak without a fear of the unknown gunmen, just as Chief Sunday Igboho was speaking, but the government literally had to, go into his Soka residence and kill 2 innocent sons of Yorubas. And as we speak today, 1 year on, the government refused to return the bodies. Let's take you back again to what actually happened inside the Kuje prison. The information that we have says that the terrorists came with an heavy weapons and eventually were able to overpower the security that was not even there in the first place. The incident happened just about 9 p.m. local time yesterday, and yet there was no kind of emergency to support that particular correlation center. There has been evidence now that more than 1,000 Boko Haram that we never knew was in Kuje prison are nowhere to be found. All the advice that we can give those of you back home now is to make sure that you do not sleep with your 2 eyes closed. Remember, this is just the beginning of what we have been saying when it comes to the disintegration of Nigeria. And maybe, as Dr. Malafia late said, that this year will be a very difficult year for Nigerians. A lot of Nigerians are still campaigning, as we know that election is something that so many Nigerians wanted to happen next year. But what about those that are saying that election should not be what we should be discussing this time around, as we do know that Nigeria has failed? Let me read this short article that has just been sent to us on Star Radio UK, and it goes like this. The truth about Kuje Correlation Center attack by the terrorists on Nigeria, Abuja, FCT, on the 5th of July 2022, around 10 p.m. yesterday night. Only Almighty God that saved us today. For over 2 hours 45 minutes, more than 300 terrorists took over the Kuje prison in Abuja with GPMG, bombs, RPG, many rifles, etc., etc. It is Almighty God that saved us. Over 1,200 prisoners and over 150, over 1,200 prisoners escaped successfully. The total population of Kuje prison inmates is about 1,476. And as we know, most Nigerians' prison would have been a very one prison that has a lot of overload. Remember, one of the prisons that was also, terrorists invaded in Oyo State. I'm going to talk about that in just about a few minutes. But what we know is 1,476 prisoners. Most of them are Boko Haram terrorists. And only 111 of the inmates refused to escape. So that means about 1,300 Boko Haram are nowhere to be found. And the federal government is saying they are doing everything to find where they would. Who knows? Remember, most of them do not have a tag. Most of them do not have pictures that we are aware of. So that means your community is now in danger, and we ask you to remain as vigilant as possible, especially
if anybody is asking you for a job, just know that these are the Boko Haram that escaped from Kuje prison. Let's continue. Those that decided not to escape include the former governor Jolly Naima of Taraba State, Farouk Lawal, Abba Kyari, and 4 of his officers, retired AVM, and also 107 other inmates whose jail term is less than 3 months remaining. Some who are innocent of the allegations on them, with few other good senior citizens, all remaining. Over 1,300 Boko Haram have now escaped, together with the other criminals that have been in that prison. That came to rescue that only 111 that refused to escape are remaining on ground. Any other press release that tells you that there are more than 111 inmates in Kuje prison today is completely false. All the persons that volunteered to remain behind were counted by 2 a.m. today, and the total is 111. Remember, out of 1,476, 1,300 have now escaped out of Kuje prison. Except the usual false press release this morning from the security agency trying to defend themselves, mislead Nigerians and the president. Don't believe any of the security agencies that will start misleading the public with false press release that it was attempted jailbreak of Kuje prison. Terrorists were repelled, prisoners were rearrested. All are false press release as usual to mislead Nigerians and the president to show that these major security agencies are working when they don't have any capacity, as they couldn't detect or prevent this type of massive attack and many others that happened in the recent times. The National Assembly or the presidency should send strong delegation to come and count the people remaining in Kuje prison now, which is less than 10%, as over 90% of prisoners, terrorists, have now escaped. The security architect of Nigeria needs a major overhaul. How can over 300 terrorists plan a big operation like this, attack a prison facility inside Abuja, the Federal Capital Territory, and escape successfully with over 1,300 terrorists that have been kept in Kuje prison without security agency getting intelligent before the attack or even preventing the attack as well? What I'm telling Nigerians today is 1,300 Boko Haram are nowhere to be found, and that means danger is ahead for those of you that are living in any part of Nigeria, because they must have boarded a vehicle that is coming to Lagos. They must have boarded a vehicle that is going to Ondo State. They must have boarded a vehicle going back to Borno. Some of them will go back with the same terrorists that came to release them, as they will continue to shout. As it says here, the operation was executed by over 300 terrorists. They were shouting, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. It lasted for 2 hours, 45 minutes successfully. And the reinforcement of men and equipment came more than 1 hour after the terrorists have gone successfully. That is about 4 hours after the operation was started. Remember that this is exactly what was, what actually happened. Okay, I've been told that fear dead as Nigerian Air Force jet accidentally bombs Castina Village. That is the breaking news. Thank you so much, Mr. Kazim, for giving us that breaking news. There's a breaking news that the Nigerian Air Force have mistakenly, it's not the first time that they're doing that, bombed, a particular village in Castina. That is the breaking news. The President Muhammadu Buhari have literally traveled out of Nigeria as we speak on his way to Senegal, Dakar, even though in the midst of the insecurity in Nigeria. Thank you so much for the breaking news. The breaking news that is coming this evening on Star Radio UK, as we're just about 25 minutes, before the program comes to an end. It says that the Nigerian Air Force has mistakenly bombed a village in Castina. May the souls of those that have been killed again, be rest in perfect peace. Once again, this is your finest African and Caribbean radio station in London. Now, let's go back to this conversation. Nigeria unity is in a big trouble. Actually, this is the end of Nigeria.
There is no prison or no place that is safe again. With such numbers of terrorists with heavy weapons attacking everywhere they want. Terrible situation. All the armed forces, both prisons officers and soldiers, escape when the terrorists arrive, and the reinforcement came 4 hours late. That is over an hour after the terrorists have finished the operation and left with over 1,300 terrorists. My people, my fellow Yorubas, please use your common sense and let us come together with one voice. Nigeria is a completely a failed nation. Let's look at some of the reaction. I'm going to take maybe 1 or 2 calls for the benefit of those that would like to, say 1 or 2 things. But maybe we should take calls. I'm not sure. But let's take a look at the reactions of Nigerians on the social media this evening. We might probably not take calls. Maybe we take calls some other time because of our time this evening. Once again, this is Star Radio UK, your finest African. We'd like to appreciate everyone that is joining us from all the different platforms, those that are listening to us on Star Radio UK, those that are watching as well on our sister broadcast that is also going on parallel to this transmission. Kuje Prison is still trending at number 1 this evening with more than 114,000 tweets so far. We do know the incident yesterday warrant the reaction. Now let's take a look at the reactions of Nigerians. Once again, I'll be reading some of your comments if I pick around it as well. As we know, Nigeria is now at the verge of breakup. We'll be discussing, the ongoing, wrangling among the Yorubas when it comes to what is happening as well, because there's a lot of conversation, especially, as a lot of, I believe, miscommunication or misinformation around that. And before we go into that, what I can say is my guests have actually left. I would like to appreciate, and maybe my producer can just, bring my own screen back, as we have now say goodbye to our guests. We'll probably, Ava join us again. And once again, if you've just joined us, I will say thank you so much so far. This is still Star Radio UK. It is your finest African and Caribbean radio station in London. Let us listen to what Chief Sunday Adeyemo had to say regarding the ongoing wrangling among all the leaders of the Yoruba nations and those that are having all kind of concerns, especially those that believe that the situation might also not be helping us in this Yoruba self-determination. Let's listen to Chief Sunday Adeyemo Igboho. Kí Ọlọ́run ọba tó ní wá tó mọ̀ wá tó mọ̀ wá tó mọ̀ ohun tá à ń yà lọ́wọ́lọ́wọ́ tó sì mọ̀ ohun tí a yà tó bá dọ̀la kí Ọlọ́run yà wá ní yàkúyà ọba tó ní wá. Lẹ́yìn náà mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin mọ̀mọ́ mi mo kí ọmọdé mo kí àgbà mo kí ọkùnrin mo kí obìnrin. Orúkọ mi ni Sunday Adeyemo tí gbogbo mọ̀ sí Sunday Igboho. Mo wá ń fi àsìkò yìí mo fi ń bẹ bàbá wa Banji Akíntóyè, màmá wa Onítìrí Abíọ́lá àti màmá wa Janet Fasakin àti bàbá wa Àmọ̀tẹ́kùn àti gbogbo àwọn tó ń bínú lórí ọ̀rọ̀ ìtẹ̀síwájú Yorùbá nation wa yìí. Mo bẹ̀ yín ni o, mo dẹ̀ rọ̀ yín. Mo fi Ọlọ́run bá tó ní mo fi bẹ̀ yín. Mo fọ alálẹ̀ Yorùbá mo fi bẹ̀ yín. Ẹ̀yin Yorùbá náà sọ pé kọkùnrin ó réjò kóbìnrin ó pa. Ṣé bí kéjò máa ti lọ ní ìkankan náà gbogbo wa jọ ń lé èdè ní òye èdè. Mo wá bẹ̀ gbogbo ẹ̀yin ọmọ tẹ́ ń ṣe fídíò jáde tẹ́ ń bú ya Fásakin tẹ́ ń bú ya Onítìrí àtẹ̀yìntẹ́ àtàgì bàbá Akíntóyè. Mo bẹ̀ yín ni o. Mo fẹ́ ìfẹ́ kẹ́ jẹ́ kí èdè àwọn olóṣèlú kó mú wa o. Àti débi tá ń lọ tán. Ẹ wo gbogbo wàhálà tá a ti ṣe látẹ̀yìn. Ẹ wo gbogbo nǹkan tó ti bàjẹ́. Ọlọ́run dẹ̀ ti gbà fún wa. Ọlọ́run ti gbà fún wa. Àwọn Fúlàní yìí mo fẹ́ kẹ́ nígbàgbọ́ pé wọn ò dákẹ́ o. Wọ́n dẹ̀ ń ṣe oríṣiríṣi nǹkan láti dàrin wa rú. Ẹ jọ̀ọ́. So gbogbo ẹ̀yin ọmọ tẹ́ ń ṣe fídíò tẹ́ ń ṣe kébù mo fẹ́ kẹ́ stop ẹ̀ láti ṣe lọ báyìí. Tó bá pé lóòótọ́ kìtì máa wọn olóṣèlú náà ń lò yìí. Ọmọ Yorùbá àtàtà dẹ̀ ní. So ẹ̀yin Yorùbá náà sọ pé ọmọ ẹnu ọ̀gbà yá pàdé mọ́ táwọn bàbá wa àtàwọn ìyá wa bá tẹ̀ ṣe mistake ọ̀gbà ẹnu tiwa láti mọ̀ bú wọn. Ẹ jọ̀ọ́ mo rọ̀ yín ni o. Mo fẹ́ kẹ́ stop ẹ̀. Àwọn àgbàlagbà ni wọ́n. So láìpẹ́ yìí títí Friday a pè mítì bàbá wa Banji Akíntóyè, màmá wa Onítìrí, màmá wa Janet Fasakin
àti àwọn àgbààgbà àwọn bàbá wa òṣèré àtàwọn tó jẹ́ àwọn àgbààgbà tẹ́ expect wọ́n máa wà nínú program yẹn níbi tí wọ́n bá nǹkan dé wọ́n ṣàlàyé fún wa ibi tó kù àwọn ọ̀rẹ́ tó kù tó tààrin àwọn ìgbésẹ̀ tó kù tó yẹ ká gbé wọ́n máa analyze gbogbo nǹkan yẹn fún wa lẹ́kùnrẹ́rẹ́ tí ó dẹ̀jọ́ yé wa ẹ̀jọ̀ obìnrin ni o orúkọ mi ni Sunday Igboho lẹ́ẹ̀kan sí ẹ dákun ẹ̀jọ̀. So that is the voice of our father, our uncle, the man that believes that the Yoruba people must exit Nigeria peacefully. That is the voice of Chief Sunday Adeyemo Igboho, now asking every one of us to remain calm while the situation will be resolved. Let's take a look at what is happening, with the Biafra, as we also know that the Biafra continue their struggle, for the exit out of Nigeria. Biafra, Simon Ekpa raised $3 million fundraising request. We know that in any struggle, you need money to be able to fight that struggle peacefully. And that's part of the headline. Also, some 2 days ago, these are part of the headline that is also coming out of Nigeria. Thank you so much to my producer, Mr. Archie and Frank. Tomorrow, join the Property Hour, where we have, our own Property Hour guru that will be giving you, those of you that probably would like to, buy property and you are not sure how to go about it, join the Property Hour tomorrow, where it's going to happen on Star Radio UK. Choose between Biafra, SGF, Senate President, Igbekwe to the Southeast leaders. That is coming from the headline. Remember, Mazin Amdekano was kidnapped from the Kenya and rendition back to Nigeria. And what we can say is he's still in the custody of the DSS as we continue to ask for his release, because he has not committed any crime. It is not a crime, to ask for self-determination. It is not a crime also to, for those that do not believe that they want to be part of Nigeria. It is a right that must be respected by the federal government of Nigeria. And that is the headline. Choose between Biafra, SGF, Senate President Igbekwe, the chieftains of the APC in Lagos, Joe Igbokwe, has charged the Southeast leaders to decide what they want ahead of the 2023 general elections. Igbekwe says Southeast leader should choose between actualizing Biafra, the presidency, secretary to the government of the Federation, SGF, and the Senate President. In a Facebook post, the special advisor to the governor of Lagos State on drainage and water resources said Southeast leader should be definite about the position they want. The Southeast members of the APC had demanded the position of the SGF and the Senate President if the party's presidential candidate Bola Tinubu wins in 2023. So that is coming from that particular side. We are still looking at some of the other headlines that is coming out of Nigeria on the social media this evening. Once again, my name is Olayomi Koiki, and every Wednesday, you will join me here between 6 p.m. and 8:30 as we review. We will bring different guests. We will bring those that either believe or disagree, with this Yoruba nation self-determination. We will talk about the self-determination on this program because it is the right of every innocent, every person, especially the indigenous people, whether to be with Nigeria or not. But we do also not ask those that still believe in one Nigeria not to give them the opportunity to hear what they want to say, because they might have argument that Nigeria is still fixable. Just as we know, Peter Obi said so in one of the headlines this morning. Let me take us back to another headline. Akwa Ibom. There was a gunman attack at the NYSC Lodge, and they also stole a lot of valuables. The government of Nigeria lost the Secretary General of OPEC, Bakindo, died after meeting Buhari yesterday. May so rest in perfect peace. These are some of the headlines that we are not going into. Update on the Kaduna train attack behind Kuje prison attack. This is coming from Gumi. I'm sure a lot of you know Gumi. He has always been a spokesman, especially when it comes to those
that have been, according to him, marginalized, those that the government have left without taking care of. I'm talking about, this is what Gumi says. And this is the headline that is coming out of Nigeria at exactly 16 minutes past. Like I said, we will not be able to take calls today. Maybe sometime next week, we will be able to take calls. Gumi says, and I quote, Kaduna trained attackers are behind those who also attack the Kuje prison, where 1,000 terrorists, Boko Haram, have now fled into different parts that we do not know where they are. The question is, who is responsible for the security of Nigeria? And as the federal government failed in making sure that Nigerians are secured and their lives and property are protected. This is what we are looking at. As I say, thank you so much to my guest, Mrs. Wunmi Praise, that joined us from Nigeria, looking at the issues from the Yoruba perspective. Those of you that still want the book for our father that was killed by the federal government after the 1990, the tale of June 12, the betrayers. If you want that, you need to send an email to musakalam@gmail.com and you will get a copy of that book on a PDF. Let me give you, the summary of that book. Maybe you're not aware of that. A lot of people have been requesting, and we have been doing our best to send it to you as quickly as possible because it is worth reading. Also, tomorrow, Chief Mrs. Abiola Onitiri will be joining one of our media guru, Heritage Television, tomorrow. Make sure you tune in to listen to Chief Mrs. Modupe Ola Onitiri Abiola as she continues to campaign for the self-determination of the Yoruba people. So make sure you join her. Also remember that we still have all the accounts, especially the Ominira account for the security of the Yoruba land. Let's continue to contribute and donate into that account. I'm talking about the Ominira Yoruba. Just also as a central account, I've just been updated that the Bank of America that was used for the central account doesn't seem to be working. As yesterday, we had some of our listeners that wanted to pay money into that account, but they were struggling. And when we got in touch with those that are behind, we were told that they are still fine-tuning that, and we hope all that will be resolved quickly so that more people will continue to donate into the central account. Also, those of you that still want to support, the fundraising for Chief Sunday Adeyemo Igboho, should you need any of those details, please do not hesitate to get in touch with myself or any of the medias, especially those that would love to say, for Chief Sunday Igboho, thank you so much for sacrificing a lot. Also, we continue to say thank you so much to Professor Banji Akintoye, Professor Wale Adeniran, and all the rest of the Yoruba Self-Determination Movement, YSDM. From what I have been updated just about some 48 hours ago, if you are not aware, YSDM is now those that are leading the Yoruba Self-Determination. And that means if you have any concern, you are not sure of anything, please get in touch with those that are in charge of the Yoruba Self-Determination Movement. It is not a group, it is a collective of multiples of groups. If you want to be part of that, please make sure you get in touch with them. I'm going to translate that in our local language. If you want the book, Tale of June 12, who are the betrayer? Let's hear a bit of it from this. Do you want to know why Brigadier David Mark said, if you declare MKO Abiola winner, I will shoot him by myself? Do you want to know why Ibrahim Badamasi Babangida said, Abacha, Dongoyaro, and David Mark will kill me and all my family if I announce the result? Do you want to know why the Sultan said, declaring MKO Abiola winner will undo Saudana's gain for the North? Hear him. The next set of people unhappy about June 12 was represented by the then Sultan of Sokoto, who warned him not to undo the many years of Saudana's achievement for the North. The Sultan told him that the election of Chief MKO Abiola, whom he liked as a person and as a fellow Muslims, would enable the Yoruba to reverse the gains which the North had recorded since 1960. Remember that I told you that Professor Lindsay
was showing in his documentary that I played to so many of you that the Hausa Fulani is 29%, where the Yorubas are 21%, and the Igbo are 18%. I don't know where that data was actually, okay, a lot of you that have also received the book through the PDF, you can also make sure you reply and just say, I have received it. But if you still want the book that I've just talked about, it was something that was sent to me, and I was told to share it for so many of you. Now, fanfani gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá mọ̀, Yoruba Self-Determination Movement, the YSDM, àwọn ni wọ́n wà ní ètò láti máa gbé gbogbo ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation síwájú gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe gbọ́ fanfani ẹ̀yin tí ẹ bá ti mọ̀. Yoruba Self-Determination Movement kò kí ń ṣe ẹgbẹ́ o, oríṣiríṣi ẹgbẹ́ ló wà nínú ẹ̀. Wọ́n dẹ̀ ní pé ẹ̀yin tí ẹ bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ wọn náà, ẹ tètè ní kíákíá kẹ́ tètè darapọ̀ mọ́ wọn kí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation kó lè níyànjú. Ṣé gúrùpù kan lẹ ní WhatsApp group ẹ fẹ́ dara Yorùbá Self-Determination Media, ẹ tètè kàn sí wọn kí wọ́n lè ṣàlàyé fún yín bí ẹ ṣe máa darapọ̀ mọ́ wọn, nítorí pé àwọn gangan ni aṣíwájú ọ̀rọ̀ ìrìnàjò Yorùbá Nation gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe fi tó wa létí fún àǹfààní gbogbo ọmọ Yorùbá tó bá ń gbọ́ wa. Àwọn náà ń pè ní Yoruba Self-Determination Movement. Wọ́n kì í ṣe ẹgbẹ́, gbogbo àwọn ẹgbẹ́ oríṣiríṣi àwọn ló wà nínú Yoruba Self-Determination fún àǹfààní gbogbo ọmọ Yorùbá tó bá ń gbọ́ mi ní wákàtí. Yoruba Self-Determination àwọn ni wọ́n ní agbátù ẹrù ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. Àwọn ló ní strategy lọ́wọ́, àwọn ló ní gbogbo ìrìn àjò bí ọ̀rọ̀ Yorùbá ṣe máa kúrò nínú Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe gbọ́. Bàbá wa náà ni chairman wọn, bàbá wa bàbá lálùbáríkà, bàbá dáadáa, bàbá wa Professor Banji Akintoye, kọ́lọ̀ túbọ̀ bá wa lọ́rọ̀ ẹ̀mí bàbá wa. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ mọ̀ nípa Yorùbá Self-Determination Movement, ẹ kàn sí gbogbo mídíà pátápátá, nítorí pé gbogbo mídíà náà ni wọ́n ti gbọ́ pé àwọn Yorùbá Self-Determination Movement àwọn ni wọ́n lead nísìn nípa bí Yorùbá ṣe máa kúrò ní ìrọ̀rùn láìsíjà nínú Nàìjíríà. Wọ́n dẹ̀ ní pé ká máa fi tó yín létí o fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ dá owó sí central account, ẹ jẹ́ kí a mọ̀ ká lè fi òǹtẹ̀ ránṣẹ́ sí ẹ̀yin tí ẹ bá fẹ́ dáwó. A máa gbétò ìwá sílẹ̀ láìpẹ́ yìí. A máa dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá tó bá wa dá sí ètò ti àṣálẹ́ yìí gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe máa ń ṣe ní ọ̀dọ̀ wa níbí. Àmọ́ ká tó máa lọ lẹ́ẹ̀kan sí, for the benefit of those that probably did not know this, let's hear what the late Dr. Malafia told us once again before we start winding down. And the truth. And let me make some revelations, because some of us also have our own intelligence networks. Okay. Have met with some of the bandits. We have met with some of their high commanders. One or two who have repented. They have sat down with us, not once, not twice. They told us that one of the northern governors is the commander of Boko Haram in Nigeria. Boko Haram and the bandits are one and the same thing. They have a sophisticated network. During this lockdown, their planes were moving up and down as though there was no lockdown. Moving ammunitions, moving logistics, moving money, and distributing them in different parts of the country. They're already in the south, in the rainforest of the south. They're everywhere. They told us that when they finish these rural killings, they will move to phase 2. The phase 2 is they will go into the urban cities, going from house to house, killing prominent people. I can tell you, this is the game plan. By 2022, they want to start a civil war in Nigeria. Don't joke with what I'm saying. I have a PhD from Oxford University. I'm a central banker. We don't talk nonsense. So don't joke with what I'm telling you. I have this from the highest possible authority, higher authorities of some of the commanders of the killers and Boko Haram. You said northern governors, past or present, Dr. Badaya? No, current. No, could it be the reason why he was killed
Could it be the reason that it was revealing too much? I'm talking about the late Dr. Malafia. May his soul continue to rest in peace. Good evening to you, Mrs. Oluremi Ogabi, and good evening to everyone. Let's quickly say good evening. It's quite in numbers of you that are listening to us. Nigeria is finished. It's coming from Ashiwaju as well. Ashiwaju Jafaria. Chimeze Odopol, good evening to you. Idani Abdullah, good evening to you as we're getting ready to bring what Governor Autumn had to say, in some of his conversation. It's been a very heated one in the last couple of weeks. As we can say to you today, 1,300 Boko Haram are nowhere to be found under 48 hours after more than 3 hours of the jailbreak that was planned by 300 terrorists. According to what we know, Wunmi is also speaking. According to Wunmi, the Ansaru terrorists that attacked and abducted passengers of the Abuja-Kaduna bound train on March 28 are now responsible for the deadly Tuesday night Kuje prison. Malam Tuka Mamu, the media consultant to the controversial Islamic cleric Sheikh Ahmed Wunmi, stated this in Kaduna State on Wednesday. Mamu, in a statement that was released, said before the attack, he shared the intelligence report with authority concerned, but they allegedly failed to act. The statement was titled, "On the fresh threat to start slaughtering victims of strain attack and Kuje prison invasion, how I share intelligence with authority with no prompt action taken, since they are not in the north, since they are not in the southeast where the military has turned it to a bloodbath." Mamu, who is also the publisher of Kaduna-based Deserted Herald newspaper, insisted that he shared intelligence with the security agencies and a committee that was constituted by the nation's Chief of Defense Staff, General Lucky Irabo. According to him, without doubt, Kuje Correlation Center was executed by the same group that attacked Abuja-Kaduna bound train on March 28. He said, and even on the tendency and the threat to attack, target, and other facilities of interest, like the Kuje Correlation Center attack, I have shared intelligence with the security. Since they shared intelligence, it doesn't seem the security agent is interested. 28 minutes past, we're just about 2 minutes away. But before that, we must listen to what Governor Autumn had to say here. In fact, I want to call that Nnamdi Kanu should be released. A freedom fight agitator who said that, look, he wants liberation is for people. Why are you incarcerating him? Why are you not going to arrest Fulani men? Look at the bomb blast in the train blast in Abuja to Kaduna. Up to today, our people are still being kept by these bandits. Where are the security? Where is the president? Where is the security to go out and rescue these people? Tell me what is happening. It is a shame. Tell me, Igbo, they went after him in the southwest and were able to stop him. At least we're not hearing about Igbo again. Why can't they stop these Fulani men who are terrorizing this country and have made it impossible? They come to Benue and kill, just in my local government, within the space of 40 people have been killed. More than 40 people. In another local government, over 20 people were killed. And then you want me to keep quiet. They want to intimidate us. I will never be intimidated. At least, let me talk. If at the end nothing happens, and some of you are keeping quiet, keep quiet. To your shame. But I want to say that the rest of Nigerians, you people are joking. I raised alarm in 2016 that these things were going to happen. What is it that I have not said? I have said it. If Nigerians want to get out of this, they should arise. Arise television, as your name implies. Arise and let us liberate ourselves. President Buhari and his cohorts are not able to do. Well, President Buhari and his cohort are not able to do. That's far as I can go tonight. I wish I can go further, but the time is definitely against me. I'll be back again same time next week. Thank you so much to all those of you that have joined me. Like I said, if you need the book, the title of the book
is called The Tale of a Betrayer. It was written, it's about 380 page. It might take a bit of time before you can finish reading it, but I believe it is worth reading. This was shared with me by one of our listeners, and he has said to me, if you can share that with all your contact, ẹni tó bá fẹ́ ka ìwé tá à ń sọ̀rọ̀ yìí, gbogbo bí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú bàbá wa late Chief MK Abiola, ẹ kàn sí èmi Olayomi Koiki, màá fi ìwé náà màá tẹ̀ sí yín láti orí email lẹ máa fi send email sí mi so that màá lè forward ẹ̀ sí yín. The Tale of June 12, everything you need to know. And the question is, do you want to know why Brigadier David Mark said, if you declare MK Abiola, I will shoot you myself? Maybe I will write you to know what happened there. I have not started reading, but I'm sure I will find time, maybe at my own quiet time, to read that book. I'm going to now hand over back to my producer in the studio. But before I go, this will be my final track. As I say, Orílẹ̀-èdè is something that we want. Yoruba Nation is not going back for me. Bye for now. My name is Olayomi Koiki. Have a very good evening. So the studio will take over in just about a few minutes, but this is my final music. Radio UK. Thanks for listening. Thanks for listening. So, adúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè tó tún fún wa ṣe lálẹ́. Thank you so much. Ọmọ Òdùà, you okay? Pẹ̀lẹ́. What do you want? Kí lẹ fẹ́? You're tired. Ó tó bẹ́ẹ̀ gbọ́dọ̀ má tired. Látàárọ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa o. As I always say, without you is not us. Kò ń ṣàwà náà, Ọlọ́run ọba ni o. Let me just bring the camera to my face to appreciate. Kódà ó yẹ kí n ti mọ mi gan látàárọ̀. Ó dẹ̀ gbomi wá síwájú mi gan, but ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí. Èyí tẹ́ ń sọ pé ìyá yẹn pé ẹ̀ṣẹ́ yìí mọ̀ pé ẹ fi pé gbogbo ẹni tó wà Nàìjíríà ló máa jáde tán tó máa fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀. Ṣé tí ìjọba bá lọ gbé ìyá yẹn nísìn ká tó máa wá owó tá fi gbà ìyá yẹn? I don't some of you understand anything. It's easy for you to sit down and criticize, Ìgbòho lásán gan bàbá mi tó sọ̀rọ̀ ẹ̀rí bí wọ́n ṣe lọ kó ìbọn tó fi pa sínú ilé. I don't think some of you understand that we're dealing with an evil government, So, and àwọn tó wà nílé, we can't compromise them. So ó ní bó ṣe máa gbọ́rọ̀ kalẹ̀. Irú èmi ní sèmi ò bẹ̀rù. Kò sí nǹkan tí ìjọba lè ṣe fún mi. They can't do any jack shit. But expect those that are at home, they will use a kind of diplomatic way so that government ṣé tí government bá lọ gbé yàn nísìn ìwọ tó jókòó sáàbúrò tó ń pariwo Yorùbá Nation now ṣé wàá lọ sílé wàá lọ bá àwọn tó kó lọ ní for how many months lọ fi kó àwọn èèyàn lọ. So let us always understand that. So she's not Yorùbá Nation, she's a government agent. Ẹ mọ̀ pé gbọ́gbọ́n ni ìyá yẹn náà fi ọ̀rá ń gbé ohun yẹn sílẹ̀. Ṣé tó bá gbé ìyá yẹn nísìn ṣé ìwọ tó ń wò mí nísìn tó ń comment ṣé o máa lọ sílé láti lọ rescue ẹ̀? Ṣé ká tó máa wó owó tá a máa gbé yẹn sílẹ̀? So I understand nísìn. Let me open the window a little bit. Atẹ́gùn fẹ́ sí mi lára díẹ̀. It's not easy. Ẹ̀bọ́rọ̀ mi yín nísìn. So easy fẹ́yìn tí ẹ̀ comment. Orí sì fẹ́ tó jókòó sí orí social media tó ń. Oh, let me pull it back. Àbọ̀rọ̀ mi yé nísìn, she's not an agent. Báwo lèmi ṣe fi mọ̀ pé nǹkan tẹwàá mi báyìí kì í ṣe agent. Inú ara mi nìkan ni mo mọ̀. Because èmi ni mo gbójú síta tí mo bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì jà. Some of you are agents as well. You sit here. Yorùbá Nation no. Ẹ kàn fi wá kẹ́ fi gbọ́n nǹkan ta fi sọ ni. Ẹ kàn fi gbọ́n nǹkan ta fi sọ. Koiki yá sàn kan tó fi sọ kí n lè lọ sọ fún Tinubu kí n lè lọ sọ fún Àtíkù
So let us understand that. Èèyàn wà Nàìjíríà, ojú wọn ni mo gbé síta náà. Ẹ mọ̀ pé ojú wọn ni mo gbé síta. Ìwọ tó ń pè mí nísìnyí lájọ tẹ́tí ń pè ẹ̀yìn ní Koiki jẹ́ pé lórí fídíò call kó rójú mi kó gbé síta báyìí káwọn èèyàn rí mi. You don't do that. Ṣé n ta gbé wá tójú ẹ̀ wà níta. Àwọn kan máa dá voice ẹ̀ mọ̀ náà. So let us remain very patient. You know, I mean, yes, ẹni tó bá dalẹ̀ ilẹ̀ máa dá ni. Fact nìyẹn. Wọ́n lè jókòó kẹ́ ìjọba ọ̀rọ̀ bí ẹ ṣe ń sọ̀rọ̀ kò ṣe Yorùbá nation kò dẹ́ ṣe gbogbo. Yeah, not everybody will do Yorùbá nation. You have to understand that. You know, not everybody ló máa ṣe Yorùbá nation. Àwa tá bá ń ṣe ká dúró tì ká dúró pápá àdẹ̀gbọ́dọ̀ fi sílẹ̀ títí tá a máa fi débi tá à ń lọ. Ẹbí àwọn tó ń ṣe Yorùbá nation náà nísìnyí gbogbo iná kan lóríṣiríṣi ọ̀rọ̀ gan-an sọ láti bí abi almost over the weekend. Ẹ máa send email sí mi tó bá need ìwé yẹn mo ti fi email address mi síta. Gbogbo àwọn tó dẹ̀ bèrè náà ni mo ti forward ẹ̀ sí. So at least látànà tá a ti ń polówó ìwé yẹn náà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ti send email. Ẹ gbọ́dọ̀ send email yẹn ló máa jẹ́ kó company màá kọ́ forward ẹ̀ ìyẹn tẹ̀ easy fún mi èyí tí mo fi ń ṣe attach ẹ̀ tó ní màá kọ́ forward ẹ̀ ni. Gbogbo àwọn èèyàn tẹ̀ ti reply. Ẹ ti understand nísìn. Those at home irú àwọn media wa tó wà nílé ẹ rò pé easy ni. Mo ṣe àwọn ọ̀nà pé mo rí tó mi yálé ń sọ lánàá kọ́ ni pé wọ́n ń track òun. Ẹ rò pé easy. So anyway, àwọn èèyàn mọ̀ wọ́n rò pé Star Radio is not a Yoruba Nation platform. It's just where I've been speaking for the last 5 years. Tẹ̀ máa dúpẹ́ pé wọ́n fún wa láyè pé kàláyè sọ̀rọ̀. Ṣé radio station mélòó Nàìjíríà ló ń sọ? I don't think some of you understand that Star Radio as an example now is like just having the 5G FM. Gbogbo àwọn tó wà lórí 5G FM ó lè fẹ́ ṣe Yorùbá Nation but ẹ̀rù máa bà wọ́n. Ẹ̀rù wo tẹ̀mí sọ lórí Star Radio yẹn wọ́n lè sọ lórí Oríyọmí Hamzat ò lè sọ tó bá sọ máa gbé gbogbo àwọn radio station tó wà Nàìjíríà. So we have the leverage. So what we are using is we're using that radio as a if the radio production team say no Mr. Koiki is either you go or you don't talk about Yoruba Nation. Ẹ mọ̀ pé Ghana ni àwọn Star Radio ni they are Ghanaians and ó dẹ̀ níbi ṣe lè gbọ́rọ̀ kalẹ̀ níbẹ̀. Yes, we can you can critique Boris Johnson àwọn òkè nípa yẹn. There's a way tá máa fi gbọ́rọ̀ kalẹ̀ níbẹ̀ tó máa hit government. Ó ní bẹ́ẹ̀ mi ṣe máa sọ níbí báyìí tí kò sí nǹkan kan tó lè ṣe àtijọba ìlú yìí. Ó lọ́rọ̀ tí máa sọ tẹ́yẹ́ pé ìjọba ìlú yìí lè débí àláàrọ̀ la but gbogbo tí mo ṣe sọ yẹn kò sí nǹkan kan tó wà against ohun tí mo ṣe ń sọ so far. But lórí rédíò nísìn ó tún ní methodology tí máa fi gbé kalẹ̀. I will hit the government that tó bá ń gbọ́ báyìí tó bá dẹ̀ sọ tó bá contact ṣe Ofcom àbí kí la máa ń lò níbí báyìí wọ́n sọ fún wa pé they haven't said anything wrong so far. That's what you need to understand. So we must appreciate that we have that platform. That is not my own platform. Platform tèmi lélẹ̀. Mo lè ṣépè fún wọn, mo lè ṣe so many things. And even for them to allow us to speak Yoruba, because it's an English platform, which I've been running for 5 years. 5 years, ni mo ti run platform here. You know? So let us understand that. But I know people ṣe ń ṣe gbogbo wa, we are all, you know, gbogbo nǹkan la fi gbọ́ Yorùbá Nation. I agree to that. There's no doubt about that. But àbá gbé guest wa, ẹ farabalẹ̀, kẹ́ gbọ́ nǹkan tí guest yẹn sọ. Àwa tá gbé guest wa, a mọ ìdí tá ṣe gbé wá náà yín ò mọ̀ náà. Because a fẹ́ jẹ́ kó pass message ni. A dẹ̀ fẹ́ kí message yẹn kó débì kan. So kíyàn kan wá jẹ́ kó máa báwo lẹ ṣe fẹ́ mọ̀ pé n tó ń ṣe Yorùbá Nation. Ibi gbogbo náà làjọ ń wọra wa báyìí. You understand? So ẹ ká parí ètò táwọn àpá àwọn media wà on so kálẹ̀ lọ join media. I'm busy nísìnyí. I have a lot of things àwọn ọmọ ọdún ẹ̀ àti wọn làjọ ń pònú lé báyìí. So and I think the media, I don't know whether they've gone live, but let me just check. Kelawo, our media, I guess they should be live now anyway. So anyway, I gotta go, and I guess we're done. We're doing a lot. We still continue to do. I can come out anytime. Media and me. I'm not a blogger. I don't have a time. Nisimo ni time mo. Time balafi maja. No, I come out anytime. Last time, mo fẹ́ jáde, ó kù díẹ̀ ni, but orun yẹn gbé mi lọ, orun yẹn kún mi gan. Ṣé mo pọ́ ọmọ Oòduà yín gbogbo ọmọ yín tẹ̀sán ọmọ Oòduà wọ́n wá láti school tó máa wọlé ní September máa fi ṣe program dáadáa ni àwọn teacher wá láti school yẹn
school tó máa bẹ̀rẹ̀ ní ẹ tẹ́ wà ń lé wọ́n ti fìyà jẹ yín. This teacher came, wọ́n ti fún wa appointment, and so we were expecting them. They came at exactly 3 o'clock. Kí ló wá ṣe? Wọ́n kọ̀ wá ṣe mọ̀ mí mọ̀ ẹ́. Kò ń ṣe oníyàwó pé, you okay? How are you? Yeah. What was the name of the teacher that came today? Okay, Sophia. Àwọn méjì ló wá. School tọmọ Oòduà máa bẹ̀rẹ̀, ẹ̀gbọ́n ẹ̀ lọ sí school yẹn, but ọmọ Oòduà máa join ẹ̀. Wọ́n ti wá ṣe preparation. Mo á bi wọ́n pé how many students ló máa lọ yọjú síbẹ̀ tó jẹ́ wọn náà tó bá ní siblings tó ní àbúrò tó lẹ́gbọ̀n àwọn yẹn ló máa kọ́ ètò wà ìyà ń jẹ ṣégè. Yeah, I did take a lot of rest. So, I was sleeping. I woke up just 5 minutes before the program. And when I sleep, nobody will get through to me. I know there's a lot of wrangling, all these issues, but it's been dealt with, and I believe I'm not going to say anything to it, but I'm listening and I'm following all the information. That's all I can say. But I can tell you, Ọlọ́run máa gbàkóso, so ká fọkàn balẹ̀. Ẹ má yẹ kí a ní ìrẹ̀wẹ̀sì pẹ̀lú gbogbo tó ń lọ. It is bound to happen. Struggle ni. Struggle do not go straight forward. But any struggle that goes straight forward, struggle your legit ni. Ṣẹ́rí gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀, it shows that the struggle is legit. It shows the struggle is taking us somewhere. Ṣé fọkàn balẹ̀? Gbogbo awuyewuye yẹn náà gbogbo ẹ̀ là ń gbọ́. And it's been one meeting to the other that I'm privy to. That's all I can say. But Ọlọ́run máa fún wa ṣe. Ó dẹ̀ ti wà pẹ̀lú wa. That's all. Àdúrà ni ká máa gbà. Gbogbo ìtọ́ bá ń fẹ́ sínú atẹ́gùn. Because àwọn tá à ń dé pẹ̀lú ẹ̀, we are fighting a spiritual battle apart from the physical one that we'll probably fight. Spiritual battle and Am I can hold it because like I said, I want us to go and join the town hall media, which I believe you will gain a lot of things from there. Have a very good evening. We're not going to come out for the late night broadcast, but we hope to be back tomorrow. Apart from if there's a breaking news, then I would have no other option than to come out. My name is Olayomi Koiki, as a lot of you know as Koiki Media. Yoruba Nation has come and it is staying. It is not going anywhere. Have a very good evening. Bye for now. Open your platform for the town hall media meeting. Okay, well, I would love to say because we only want them to stream through the media platform. So it might not literally come through Koiki Media. It might not sorry media YouTube. You got to use to that, because that's the way they want it to go. So I'm just going to shut all my system down, charge all my phones. I always like my phone to be charged in case there's any news. Then I don't have to be saying the phones are not charged. Bye for now. You're hungry? Should we go and have something to eat?